Hardwired. Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose. டார்கெட் ஜானியா அப்படியே மாத்திட்டோமா. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் மக்களே, மாலை வணக்கங்கள். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் மக்களே. பயங்கரமாக ஸ்டோரியை வந்து ஹைப் ஏற்றுறீங்க. சரி வந்து ஹைப் ஏற்றுறீங்க வந்து நான் இன்னைக்கே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு வந்து கென்சின் வந்து லீவ் விட்டுட்டு உதவிங் கேஸில் வந்து குதிச்சிட்டோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டோரி பண்ணலாம். ஒரு 2-2.5 ஹவர் பண்ணலாம். எப்படி இருக்கு ஏது இருக்குன்னு பார்ப்போம். வாங்க அப்படியே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணாதவங்களுக்கு இது வந்து ஸ்பாய்லர் தான், முன்னாடியே வந்து சொல்லிடுறேன். மக்களே புரோக்கன் வாங்க. ஹலோ கேமிங் ஹாய் வாங்க. லோக்கி ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன் புரோக்கன் ஃபார் டபுள் 5 ஸ்டார். அது கேரக்டரா வந்ததுன்னா இன்னுமே ஹெல்ப் நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேரக்டரா இருந்தது தான் சூப்பரா இருந்திருக்கும். வெப்பன் ஸ்டோரி மாசு ப்ரோ, பட் குயிக்கா முடிச்ச மாதிரி ஃபீலா. அந்த அளவுக்கு உங்களை ஆக்டிவா எடுத்துட்டு போறாங்களா? ஏங்க ரீசெண்டா வந்த ஸ்டோரி நிறைய பேர் எல்லாத்தையும் கழுவி ஊத்துனீங்க. ஒருவேளை ஏதோ நல்லபடி பண்ணியிருக்கிறாங்க போல இருக்கேன். இப்பதான் மார்னிங் லைவே பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா? ஃபுல்லா ஃபிஷ் டேங்க வந்து ரெடி பண்ணிட்டு வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு என்ன கிழமை? கிட்டத்தட்ட வெள்ளிக்கிழமை கிட்ட ஆச்சுல. என்ன கிழமை? தேர்ஸ்டேவா? ஃபிஷ் டேங்க க்ளீன் பண்ணிட்டு ஃபிஷ் எல்லாம் விட்டுட்டு இப்பதான் வந்து வந்தனே. சரி வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணி விட்றோம் அதுக்கு முன்னாடி அப்படின்ட்டு அப்லோட் பண்ணிட்டு. Where does she go? வால்யூம் எனக்கு தான் கம்மியா இருக்கு. ரைட்டு பாட்டிதே எடுத்துட்டா ப்ரோ. ஹார்டிக் 50 நான் டிஸ்கார்ட்ல போஸ்ட் போட்டுருந்தீங்க பார்த்தேன் ப்ரோ. வாழ்த்துக்கள். வெப்பன் போலையா? வெப்பன் 25 பிடி, பட் புர்லாவாவுக்கு சேவிங் பண்ற. வெப்பன் எடுக்கல, வெப்பன் அப்புறமா எடுக்க போறீங்க. ஓகே தான் ப்ரோ, பாத்துக்கோங்க, உங்க பிளான் தான். No response. Can you tell where these traces lead, Abby?
traces are kind of messy. They feel unsteady, too. Okay. That way. That's the archipelago across from Raguna. The traces are still fresh. We should follow them to find Cartur before they fade. கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றாளா? Should we go now? போலாம். Yes. With the Thernodian's will gone, she wouldn't lose contact unless something's wrong. Really wrong. But before we go... Oh, a call from the honored laureate herself. What is it? Missing the serenity of my castle, I presume. Hi bro, வாங்க டாம் ரெடல், welcome bro. Cartur is missing. I see. It is indeed a rather urgent issue. இது ஒரு பயங்கரமான பிரச்சனை. ஆனா நான் லூப்பா போலாமா இல்ல ஆகஸ்டா போலாமான்னு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கிறேன். அது வேறயா? I want to learn more about the archipelago before I set off to find her. Caution is indeed a virtue. ஸ்டோரி பண்ணிட்டு நீங்க என்ன எடுக்க போறீங்கன்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா. That archipelago is called Septimont. It's another city-state within Renacita. Like us Raganese, its people were guided by the Sentinel across vast seas to settle. ஆகஸ்டா வர லேட் ஆகும் இல்ல bro, தெரியலையே. Septimont and Raguna's differences led to a rift. Each one forged its own path. What kind of differences? Septimontians don't believe in the Sentinel. Okay. Next batch eva. Even from a shared origin, the hearts and Appo minds of people can fullave diverge adu saving dana. அவன் டீஸ் பண்ணிட்டான் முன்னாடியே கேரக்டர் எக்யூப்மென்ட்ஸ் வச்சு. Fear no death. They revere heroes, not the divinity. ஹாய் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ ப்ரீ ஃபார்ம் பண்ணலையா? ஸ்கிரிப்டுக்கு ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு கெல்சர் லீவுமா? புதுசா இருக்கே கிஷோர். ஹாய் வெல்கம். There's no such barriers for the Raganese. You could say that Septimont has a far more accepting attitude towards outlanders. ரெனசிடால அத தான் பண்ணா, இப்போவும் அதே தான் பண்றான். Septimont is hosting the Great Aegon, a cornerstone in the city's economy. Such a season draws visitors from far and wide. Sounds like the perfect time to visit Septimont. Thank you. ஓகே, இதுதான் கரெக்ட்டான நேரம் நம்ம வந்து செப்டிமாண்ட் அப்படிங்கற ஏரியாக்கு போறதுக்கு அப்படின்றாங்க. And of course, my esteemed guest. No need for formalities between us. Look! A Wangray right here. It can give us a lift. ஐயோ அட பைத்தியம், அல்ட் கீ அமுத்திட்டேன். எங்கடா அவனே? எந்த இருக்கறான்? எப்போ ப்ரோ ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ணு ப்ரோ? இப்போதான் நீங்க புதுசா வரீங்க ப்ரோ. எப்ப இருந்து ப்ரோ லைவ்ல வரீங்க ப்ரோ? அந்த டொமைன் வந்ததுல இருந்து நான் ஜாவாக்கு ஃபார்ம் பண்ணி எனக்கு வந்து யாருக்கு ஸ்கிரிப்டுக்கு ஓரளவுக்கு ஓகேவான பீஸ் கிடைச்சிருச்சு ப்ரோ. லாஸ்ட் லைவா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி லைவ்லயே நான் காமிச்சிருப்பேன். போயிட்டு வேணா அதை வேணா செக் பண்ணி பாருங்க. எப்ப இருந்து லைவ் வரீங்க? I'm gonna become citizen of Septimont by marrying Augusta Mary first. Tell. My heart's racing like crazy. Do you feel sick? 10 days people at the bro. இப்பதான் bro உங்க பேர் இன்னைக்கு தான் bro உங்க பேரே பாக்குறேன் நானு. Uneasy. Did you sense something dangerous? பேரை மாத்துறீங்களா? நீங்க ஹாய் வாங்க வெல்கம். ஹலோ bro. ஹாய். It's strange. Like things are all tangled up somehow. Okay. புதிய ஏரியாக்குள்ள போறப்ப லைட்டா லோட் ஆகும் மக்களே. ரெண்டு பிரச்சனை லைட்டா ஆகும்.
அகாஸ்டா என்ட்ரிய பாருங்க, நீங்களே சொல்லுவீங்க. வாய்ப்பில்லை டாம் ப்ரோ. நியூ மேப் எனக்கு FPS டிராப் ஆச்சு. கண்டிப்பா ஆகும் ப்ரோ. புதிய ஏரியா கொஞ்சம் வந்து ரெண்டர் ஆகுறது இதெல்லாம் ஆகும், பிரச்சனை இருக்கு. எனக்கு தான் அகஸ்டா. என்னங்க அகஸ்டாக்கு இவ்வளவு சண்டை போடுறீங்க? அகஸ்டா எனக்கு தான் வேணும். அந்த இவ மேல கை வச்சிடாதீங்க. அந்த அந்த பொண்ணு பேர் சீசா. சீசா நம்மளோட ஆளு. சீசா பைரா மட்டும் வந்துட்டான்னா வேற லெவல் பண்ணிடலாம் அவளை வச்சு. சீசா தான் ஓவரா எல்லாரும் வந்து பேசப்பட்ட பொருள் அவ தானே. இல்ல பேசப்பட்ட பொருள் இல்ல, சரி பேசப்பட்ட கேரக்டர். என்ன மேன் போய்கிட்டே இருக்கு ப்ரோ. பக்குக்கு ஆயிடுச்சு அது. ஜி ஐயா கேரக்டர் காணா போச்சே. ஓகே, உங்களோட ஸ்டோரி எப்படி ப்ரோ இருக்கும்? ஸ்டோரியை பத்தி சொல்ல நீங்க செப்பரேட்டா வீடியோ ஏதாவது போட்டு பாருங்க ப்ரோ. ஸ்டோரி டெல்லிங் அந்த மாதிரி சொல்லி வந்து வீடியோ போட்டிருப்பாங்க, அதை பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து ஐடியா கிடைக்கும். வேற மாதிரி ரெண்டு இப்பதான் ஆகுது பாருங்க. மியூசிக் வெறிங்க. அவன் அங்கிட்ட பறந்து வர கேமரா ஆங்கிள் இங்கெல்லாம் காட்டுறான். அவ்வளவுதான் ஜி. இந்த கேமரா ஆங்கிள் தேவையா? இல்ல நான் கேக்குறேன், இது தேவையா இந்த கேமரா ஆங்கிள்? How do you feel now? Abby? Abby அவன் செத்துட்டான்டா. Nothing for my test mark. Is it sleeping? Or is it? Cartur helped with Abby's symptoms before. I could really use her help now. We share the same thread of Imperator's power. I could try using that to sense where she is. What's that creature she's facing? A half-human, half-lion tacit discord? Or a special echo? கிராஸ் ஹைட் சார்லட்டாவா ஹைட் பண்ணுது இந்த மேப்ல. ஏங்க அப்ப கிளியெல்லாம் தூக்கிட்டாண்டா என்னதுக்கு ஆகுறது? I'll follow the same path and see if I can find. இங்க பாருங்க எம்சிஏ மறையறாங்க. யாரு? கிரிஃபனுங்க, குட்டி கிரிஃபனு மக்களே. கிரிஃபன் இது. இது கிரிஃபன் இது. ஹலோ ப்ரோ, சஞ்சய் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். Echo that awaits a true warrior. நம்ம இந்த டீமே வச்சா போலாமா? இந்த டீமே இருக்கட்டும்ல. It seems happy.
Is it? இவங்க பஸ்ல புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் போராட்டமா இருக்கும். பிரச்சனை இல்ல, மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். Looks like I've made my first friend here. பால்வெல்லோட இனிஷியல் இடம் இப்படிதான் இருக்குங்க. எனக்கு என்னமோ பால்வெல் ஃபீல் லைஸா வருது. பால்வெல்ல இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வருவோம், வெளியில லைட்டா இந்த மாதிரி கோட்டெல்லாம் தெரியும். இதே மாதிரி அந்த ட்ரெஸ் ஒரு இது வந்துச்சுல, அந்த கேம்ல இதே மாதிரிதான் இடம் இருக்கும். ஒரு இடம் பேர் என்ன, ஒரு பொண்ணு வச்சு ட்ரெஸ்ல தான் பவர் இருக்குமே, என் பேரு மறந்து போச்சுங்க. வந்து கூட ஒரு 2 லைக் போட்டேன், அதுக்கப்புறம் அந்த கேம் விளையாடவே இல்லை. இதுதான் வந்து செப்டிமண்டா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான். இன்ஃபினிட்டி நிக்கி. ஆமா ஆமா, இன்ஃபினிட்டி நிக்கி. வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க. ராக்கமசி ப்ரோ, ஹாய். அந்த கேம் இன்னும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம தான் ஆடுறதில்ல. நம்ம வேற வேற கேம்ல வந்து ஃபோக்கஸ் போயிட்டனால அந்த கேம் அப்படியே விட்டாச்சு. இன்னைக்கு பீட்டாவை ஒரு 10 நிமிஷம் சிக்லெட்டோட விட்டாங்க, கடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறான். சிக்லெட் எல்லாம் சுத்தி சுத்தி ஓடுது, எங்க ஓடுறதுன்னு தெரியாம பிரிச்சு எடுத்து தனியா, நீ தனியாவே கடை பைத்தியம் அப்படின்ட்டு தனியாவே விட்டுட்டேன். The traces will guide you here. And when the time comes, you'll bring this story to its rightful end. The scent of seawater. It's right ahead. இதுதான் அந்த ட்ரெய்லர்ல காமிச்சதெல்லாம் இப்ப வருமா? கொஞ்சம் லைட்டா லேக் ஆச்சு மக்களே. கட்சியில ஏன் தெரியல ஆகுது. ஓகே, அடுத்தாவே கையில கொடுத்துட்டாங்களா. I can fly too. ஆக்சுவலி நம்ம இந்த கொஸ்ட் தான் பண்ணுமா, இல்ல வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கொஸ்ட் வேற ஏதாவது இருக்கா? நாமளோட நான் பண்றது கரெக்ட் தானே? Trying to hide in that incubator's experimental unit. I need to find a way to destroy those pipes. ஐயோ, லேசர் லைட் வருது. இது ரெஸ்டாரண்ட் ஈவில்ல வரும்ல, அந்த மாதிரி. அவளே விளையாடிக்கிறா. இது ஏன்டா எங்கெல்லாம் பண்ண வைக்கிறா அப்புறம்? These must be defense mechanisms designed by whoever built this lab. எஸ்டிஎஸ் ஆனா காட்டுத்தியா எடுத்துட்டாரா? இது புதுசா இருக்குண்ணா. எஸ்டிஎஸ் எப்ப இன்ஸ்டால் பண்ண வச்சீங்க? ஏஜரா அதுவே பண்ணிக்குது. நம்ம ஒன்றும் பெருசா பண்றதுக்கு இல்லை இதுல. இதெல்லாம் நம்மள பண்ணிருக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னு வைங்களேன், இது மட்டுமே தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா பண்ணியிருந்திருப்போம். அவ்வளவு முறை செத்துருப்போம். நல்ல வேலை.
இத ஒரு கட்சீனாவே காமிச்சிருந்திருக்கலாம். More devices I destroy. இதுதான் வந்து காட்டுத்தியாவோட எக்கோவா? மறுபடியும் முதல்ல தான். நீ என்ன ஜி பண்ண சொல்றீங்க? சம்மந்தமே இல்லாம ஏன்டா இதே ஏன்டா பண்றோம்? சப்வே சர்ஃபர் வேற மாதிரி வெர்சல்ல விளையாடி இருக்கிறோம் இவ்வளவு நேரம். முடியலையா? ஒருத்தரை காப்பாத்துறதுக்கு தான் இவ்வளவு போராட்டம் பண்றோமா? கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒண்ணு அப்படின்றான். என்னங்க இது? முதல்ல வேற கலர்ல காமிச்சாங்க, கடைசியில லூப்பா. There is a village up ahead. I'll go talk to some locals. ஓகே, பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. ஆமா ப்ரோ, ஓகே பாருங்க இலையெல்லாம் போ. இது இவ்வளவு டீடைலிங் பண்ணிருக்க வேண்டாம் மேன். கிராபிக்ஸ கூட கொஞ்சம் போட்டு சாவடிக்கிறதுக்கா எல்லாமே இந்த இடம் ஃபுல்லாவே உடைஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. இடம் செமலாக அது எல்லாருக்கும் அவரே பிரச்சனை. ஓகே, நான் எனக்கு மட்டும் நினைச்சிட்டு என்னென்ன ஃபார்ம் பண்ணு சொல்லிட்டீங்கன்னா எல்லாம் அப்படியே பேரலாம் எடுத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் மக்களே. கட்சின் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு சேமா தான் இருக்குமா இல்லை வேற ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா? வாவ், இதுல இவ்வளவு பெரிய ஏரியா வரலாம் கேச்சா ஜி. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். அதுக்குள்ள காசா? அதுக்குள்ள 3% வந்துருச்சு. டே இப்பதானா வந்திருக்கிறேன் உள்ள. வந்த உடனே இறக்கவே இல்லாம 3%. லேப்டாப்ல 2 டைம் கேமே கிராஷ் ஆயிடுச்சா? ஐயோ. I knew it. The Blue Furies remain undefeated. Folks always write them off, thinking they're just sailors or singers. That don't matter in the arena. It's all about pure strength. Most of the teams in this year's finals aren't even backed by local nobles. So what? Worried about your bets? How many times do I have to... Hey. All right. Oh, look here, a visitor. Welcome to Septimont. ஓகே, உங்களை வந்து செப்டிமான்ட்க்கு வெல்கம் பண்றோம் அப்படின்றான். கோன் ப்ரோ உங்களுக்குமா? எனக்கு தான் ப்ராப்ளம்னு நினைச்சேன். எல்லாருக்கும் தான். அப்ப என்ஜாய் பண்ணுங்க. I've met some visitors from Long before. Proper folk, polite as can be. ஓகே, அதுக்கு காம்பன்சேஷன் கேளுங்க. இப்போ இவ்வளவு பேருக்கு ஒட்டுக்கா வந்திருக்கு. We just watched a live match. It's too bad you missed it.
Mattia from the Blue Furies gave the other team a right pounding. Aye, Capitolini Hill's holding the Great Aegon now in the city. Happens every 4 years. All of Septimont's talking about who'll be the next champion. யார் வந்து அடுத்த சாம்பியன் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றாங்க. ஓகே, I'm looking for someone. நான் ஒருத்தரை பார்க்க வந்திருக்கிறேன். This time, that might be tricky. Folks from all over Solaris are flooding into Septimont lately. Who's it you're looking for? This here is the first stop for ferries heading to Capitolini Hill. Maybe we've seen him before. Can't say I've seen anyone like that around. இவங்கள நான் பார்க்கலையே அப்படின்றாங்க. Easy we see here are from the Troop of Fools or the Montelli Nobles. They're a bit more open to our ways of thinking about faith. If she's wearing the Order's emblem, though, she'll have drawn some eyes. After Cartur and Fleur-de-Lis's frequencies merged, she got her body back. If she passed through here, people would have seen her. A half-human, half-lion creature wearing armor and... இந்த லேக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. சொல்லிட்டீங்கல்ல, தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா. இப்போ நம்ம வேணா சொல்லியிருக்காம இருப்போம் ப்ரோ. சில பேர் போயிட்டு உடனே போட்டுருவாங்க ட்விட்டர்ல, அங்கீங்க உடனே போட்டுருவாங்க. Guardian Echo. Oh, gladly. See, ever since our ancestors set foot on this land, we Septimontians have fought the harsh elements and the savage tacit discords. Many brave souls came before us, their reverberations settling in the stone that now stands as Arsinosa. She was born from the battle's roar and the fierce bellows of pride. As the guardian of Septimont, Arsinosa usually only reveals herself during the Great Aegon. To earn her blessing is the highest honor any Septimontian could hope for. But why would Cartur take on Septimont's Guardian Echo? If you want to see her, just wait for the finals. They'll be held in the Colosseum in the city. But don't dawdle. Get a ticket now, or you'll miss out. டிக்கெட் வாங்கலனா வந்து மிஸ் பண்ணிர போறேன். You might try asking in the inns around the city. Clay! Edwin! Come give me a hand! Ah, right. We best be off. If you want to see the fights, follow this path to the arena. Okay. The ticket booth's just up ahead. Okay. இந்த பின்னாடி ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுது, அது லூபாவோட வாய்ஸா? ஐ திங்க் லூபாவோட வாய்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். ஒரு மாதிரி மேல் வாய்ஸ் கலந்து. Its frequency is similar to the echoes in Raguna. Could it have originated from Imperator's power as well? But it's unstable, as if something else is interfering. Strange. It's just like Abby said. I can feel its source close to the city, but can't pin down where exactly. எங்கேன்னு வந்து கரெக்ட்டா வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. ஏதோ ஒன்னு வந்து தடுக்குது அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றான். You're looking so serious. பாசா. நீ என்னமா பண்ற சுக்ரோஸ் இங்க? Me? I'm a traveling towers from Mengzhou. Just call me Buling. புல்லிங். இவதான் வந்து 5 ஸ்டார் 4 ஸ்டாரா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Talisman divination, fortune telling, you name it, I bling it. So, you wanna try your luck, Pa? 4 ஸ்டாரா இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குல்ல. Heard என்னோட about you பேர் from எப்படி an old தெரியும்? friend. You know Jinshin? Pretty sure you met her in Jinzhou. ஓகே, ஜான்சியனாவுக்கு வந்து இவ்வளவு தெரியுமா? We've got history. அவ தான் வந்து இவள ட்ரெயின் பண்ணி இருக்கறா போல இருக்கு. She mentioned you. அவ வந்து இவள பத்தி வந்து மென்ஷன் பண்ணி இருக்கறா. அதாவது நம்மளோட எம்சியை பத்தி. You're looking for someone? Not so easy, not so easy. The feng shui in Renacita is not good. சுக்ரோஸ் வைப் வருது லைட்டா Underwater. சுக்ரோஸ் ஆனா இன்னும் நிறைய கேரக்டர் கலந்த மாதிரி இருக்கறாளே. You should be careful, boss. நம்மள பாஸ்ன்னு வேற கூப்பிடுறா. பாசமா. The stars change. I was betting on who could break the deadlock. So I'm glad I caught you first. என்னை மறந்து விட்டால்
You want to know about Arsinosa? She's the heart. அதுதான் வந்து நம்மளோட சரி இந்த இடத்தோட ஹார்ட் ஆஃப் த லேண்ட் வந்து அதுதான். On Capitoloni Hill, you'll see it for yourself. The Griffon statues. இவனோட கிரிஃபினோட ஸ்டாச்சு வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும் அப்படின்றான். இந்த இடம் கிரிஃபினுக்கான இடம்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. வந்தவொடனே கியூட்டான கிரிஃபின் பார்த்தோம்ல. சர்மா ஹாய் வாங்க வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. In Septimont, strong emotional frequencies tend to settle within things. That's how Arsinosa came to be. She was once just a Griffon statue, but the people's burning desire for victory transformed her into Septimont's Eodica's echo. It's a kind of testament to our will. I've heard that the Sentinel came to Septimont not long after Arsinosa was born. It's said they even met her. I can't help but wonder what happened. As the Sentinel's fellow warriors, we Septimontians pay heed to their actions. But after that, it was the last time the Sentinel came to Septimont. Maybe they saw we could handle things on our own and decided to entrust the city to our ancestors. பரவாயில்ல கேமராலாம் ரொட்டேட் பண்ண முடியுது. It's a grand honor, don't you think? Arsinosa. She will stand watch over our land now and forever. இடத்த பத்தி பெருமையா சொல்லுதான். அது ஒன்னு புரியுது. To us Septimontians, they are a strong comrade in arms. They're also the guide who led us to our new homeland. Like the Ragonese, our ancestors were displaced and forced to sail through stormy seas. But I think that was a test of our strength. It tempered our bodies and minds, teaching us that humanity itself is the true hero of Septimont. Only the strongest can stand beside the sentinel and fight. Without the blood spilled and sweat shed, Septimont would have known no peace, no stability. But the Ragonese lost their way, treating the sentinel like some kind of divinity. Wuthering என்ன ஸ்டோரி ப்ரோ? ஷார்ட்டா சொல்லுங்க. வேர்ல்ட காப்பாத்துறதா ப்ரோ. எல்லா கேம்லயுமே அதுதான் இருக்கு. That's just cowardice. An easy escape. இதுல வந்து இவன் பாஸ்ட்ல வந்து எல்லாமே பண்ணிருப்பான். இவன் புதுசா வந்து பண்றது இவனுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது. இவன் இந்த இடத்தவே ஃபுல்லாவே வந்து பில்ட் பண்ணது இவனா தான் இருப்பான். I've heard things are changing over there in Raguna. இவனுக்கு எல்லாமே மறந்துடும். திரும்ப வந்து அவன் எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணி சேவ் த வேர்ல்ட், உலகத்தை காப்பாத்துறதான். சிம்பிளா சொல்லணும்னா அப்படிதான் ப்ரோ சொல்ல முடியும். அதுல கென்சின்ல சொல்லிடலாம் தங்கச்சியை தேடி போறான் அப்படின்ட்டு. இதுல வந்து உலகத்தை காப்பாத்துறதுதான். அங்க அபீஸ் மாதிரி இங்க வந்து டாசி டிஸ்கார்டு அப்படிங்கறத வந்து போட்டு தள்ளி அது ஒரு இங்க ஒரு கர்ஸ் மாதிரி அதுட்ட இருந்து மக்களை வந்து காப்பாத்துறதுதான். புரிஞ்சுதா ப்ரோ? கேட்டாக்கா ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஹலோ ப்ரோ ஹாய். Not bad. அடே எட்டிய வெறியா இருக்கே என்னமோ உண்மையிலே ஊல்ஃப்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாங்களா? அதுக்காண்டியே வச்ச மாதிரியே இருக்கே. Think you can keep me from fighting? Careful now. We'll see who rips whose throat out first. வேற மாதிரி இருக்கே. ஏங்க நம்ம லூப்பா மைனா மாறிடலாங்க. ஃபயர் இதுக்கப்புறம் ஃபயரா இருக்க போகுது. நம்மளும் அப்படியே பாதி ஊல்ஃபா மாறுறோம். அவ்வளவுதாங்க. You take your band of cowards and get out of my way before I decide to handle it myself. தெரிச்சு ஓடுங்கடா அப்படின்றா. Pulling dirty tricks before the Aegon. Did you think I wouldn't notice? Did you நான் அதை கண்டுபிடிக்க மாட்டேன்னு நினைச்சியாடா? nearly got an innocent person killed? Shame on you. அந்த மண்டையில மாட்டி இருக்கிற ஹெட்பேண்ட் வேணாம். அதை மட்டும் அவுத்துருக்கல ப்ளீஸ். So you're really not going to reconsider? Even with the finals just around the corner. Reconsider. You think I should keep playing along and stay blind to your match fixing? மேட்ச் ஃபிக்சிங் பண்றாங்க, ஏமாத்துறாங்க. I
don't care what you do off the field, but in the arena, fairness isn't negotiable. If you can't get that, just keep wagging your tail for the house. You know, I once thought you were a decent gladiator, and we fought well together. But look at you now. Pathetic. அது நார்மலா இல்ல சரி கரெக்டா இல்லாம சீட்டிங் பண்ணி ஏதோ இது பண்றான் இவங்களும் சப்போர்ட் பண்றாங்களா உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது Not everyone has the same strength to survive in Septimont with a clean conscience. எல்லாரும் வந்து தெளிவா இருந்து இங்க வந்து சர்வே பண்ண முடியாது அப்படின்றான் ஏதோ சொல்ல வரான்ல அரகுறையா சொல்லிட்டு போறான் Sorry about that clown show. Don't judge Septimont by a few rats that can't hold their own in the dirt. They're not the norm. இவங்கள வச்சு செப்டிமெண்ட் நீ டிசைட் பண்ணிராத செப்டிமெண்ட் உண்மையாலுமே நல்ல ஏரியா தான் Name Gladiator by trade. ஓகே என்னோட பேர் லூப்பா கிளாடியேட்டர் Care to tell me your name? நம்ம பேரை சொல்லிடுவோம் அதாவது Got it. It's rare to meet someone with your kind of strength. Combat makes the greatest warriors. You're a fine example of that. What happened just now? Did they try to ambush you? Just about. That man, Emilio, used to be my partner. The Silvers were probably behind this. The House of Silver is nobility in Septimont. I share their name, though. I'm sure they've thrown me out since I stepped away from the team. Okay, and the team la irundhu velila vandavana idu panntaangala. To the match fixing you mentioned. Yes. I knew something was off, but I didn't think they'd go this far. Maybe they threw some serious money at it. I thought the money I made them would have been enough. Oh well. I was thinking, you're not a local, are you? How about நீ இந்த லோக்கல் ஆளே இல்லையே and fight together in the finals? நீ என்னோட சேர்ந்துக்கோ நம்ம சேர்ந்து வந்து ஃபைட் பண்ணலாம் அப்படின்றா That's Carthia's frequency. But how? கார்த்தியாவோட frequency வந்து இவ மேல இருக்குதா Is that your way of saying yes? I'm sorry. Lupa, have you ever met a Ragunese girl by the name of Cartithia? எங்கயாவது மீட் பண்ணி இருக்கறியாமா Nope, never heard of her. நான் இதுவரை கேள்விப்பட்டதே இல்ல She's missing. I'm looking for her. நான் அவளை பார்க்க தான் வந்திருக்கிறேன் I tracked her to Septimont and it seems she confronted Arsinosa. Arsinosa is the symbol of our spirit. Okay. A great echo guarding Septimont for centuries. Besides the current F4, Augusta, nobody has ever faced her directly. யாருமே வந்து அவங்கள வந்து நேரடியா வந்து பார்க்கல ஓகே Cartithia of yours is strong enough to take on Arsinosa. ஓகே ஆர்சினோசா வந்து It would be the talk of Septimont. ஓகே அதுதான் வந்து செப்டிமான்ட்ல வந்து எல்லாரும் பேச்சு பொருளாவே இருக்கும் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துருந்தா No leads yet then. நீ அப்பப்ப வந்து பக்கத்துல வந்து மோப்ப மட்டும் பிடிக்காதம்மா In the Aegon. When Arsinosa shows up in the finals, you might find the answers you're looking for. ஓகே என்னோட வந்து ஃபைட் பண்ணனா நீ ஃபைனலா வந்து அவங்கிட்ட வந்து பேச முடியும் Hefty bonus and some secret perks. If we win, you can take it all. ஓகே நீ வின் பண்ணானே எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கோ அப்படின்றா இது பொய்யா தான் இருக்கும் ஏமாத்தி அப்படினா புடிங்கிடுவா That doesn't interest you. Then the attention that comes with being a champion will help you find the information you need on her. True, but what's in it for you? Me? I just want to see the look on their cheating faces when they realize I've beaten them at their own game. They're probably betting against me. ரிவெஞ்ச்ல தான் இவ பண்றா அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றான். Once we win, they'll lose it all.
Serves them right. If there's no punishment for crossing the line, then what's the point of a line at all? I don't know what other tricks my dear family has planned, but you're an outlander. Okay. Strong நீ too. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவும் இருக்கிற. To their schemes. That's why I look forward to walking this path with you. Can't wait to see what kind of gladiator you'll be. Arsenosa and the unusual frequency I felt from Lupa are the only leads I've got. Lupa denies இதுதான் வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரே வழி. சோ அதனால வந்து இவளோட போலாம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிடுவேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. she's hiding something. இவ ஏதோ மறைக்கிறா அப்படினு சொல்றான். Either way, teaming up with her is my best shot at finding the truth. இது ஒண்ணுதான் வழியா இருக்கும். ஓகே. That's the spirit. Well then, I'll be counting on you, my fellow warrior. Now, let's go register our team. டீம் பேர் என்ன கொடுக்கலாம்? கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ்ல கொடுத்துருவோமா? SFG வாரியர்ஸ். இந்த பேரே ஏன் கொடுத்தேன்னு தெரியல. ஐயோ என்னால போக முடியல. ஓ ஃபைட் வந்து இப்படிதான் நடக்கும். பயங்கரமா ஃபைட் போட்டு வைக்க போல இருக்கே. Hi there. Is team registration still open? May applause greet you? Yes, you can register. Oh, wait, you're contender Lupa. Do you wish to register a new team? But aren't you? Plans changed. I'm no longer with the Bow of Legions. This is my new partner. Oh, I see. Allow me to... Warrior, why don't you do the honors? Simple, but powerful. A good omen for us too. லூபாக்கு இப்படி சொல்லிட்டா எப்படி இருக்கு? இன்னும் மெயின் பீஸ் வரணும்ல. Special qualifier, please. Of course. Please wait one moment. The Gladiators Aegon happens year-round in Septimont. Training matches, exhibition games, open tournaments, you name it. But we're after the Aegon of Champions. The biggest event held every 4 years. Okay. We also call it the Great Aegon. Okay. There are 2 stages. A points-based prelim and an elimination round. The prelim is almost over. The eliminations are about to begin. Elimination தான் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்றா. From the regular matches to qualify for the finals, but since you're a new contender, you'll need to win the special qualifier to make it. If we defeat higher ranked opponents, we can secure a spot with fewer matches. Just the 2 of us. Is it 2 on 2? Exactly. It's one of the reforms the new FO made to the Aegon. And of course, our Echo partners will be joining us in the arena too. Echoes aren't just companions to us, but proof of our strength. Okay. Hunting them, taming them, and learning to live with them is the first lesson every டேம் பண்ணி ஆர்க் மார்க் கிட்டத்தட்ட அதோட தான் சேர்ந்து வாழவே செய்வோமா. It's time to step into the arena. Ready? வரந்ததுல இருந்தே ரெடி. இந்த டயலாக்லாம் கொஞ்சம் ஓவரா டேய். Contenders. Let's see how well we work together in the arena, my fellow warrior. Are you ready for the Gladiators, Aegon? Okay. Happy hunting, Gladiators. ஓகே இப்போ டெஸ்ட் அண்ட் கேரக்டர் கொடுத்துருவான். எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரையல் கேரக்டர் கொடுத்துருவான். Hopefully this helps. Wind howls, unfettered by bounds.
ஜி இந்த பீஸை வச்சு எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது ஜி. The wicked will be perfect teamwork. They quite the hunting party. அவளை மாத்த முடியாதா? என்ன 65,000 எல்லாம் பண்றா? Hopefully this helps. நம்ம வந்து நம்மளோட பார்ட்னர் ஹைனாவா? சுப்பிரமணிய கொடுத்துட்டீங்க எங்களுக்கு ஜி. என்ன ஜி இது? சுப்பிரமணிய எங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்க. Oh, we did it! That was perfection! Haven't felt this alive in ages. I could finally focus and savor every moment of the fight. Oh, thanks, warrior. Teaming up with you was the right choice. உன்னோட சேர்ந்ததான் அது கரெக்ட்னு நினைக்கிறேன். And these are Tadars. These little ones love a good match and never miss a chance to cheer for the victors. ஓகே. வின் பண்ணவன வந்து பட்டாசு போடுவாங்கலாம். Looks like your performance really won them over. They're just as lively as the baby Grafana came across before. இது வந்து என்னங்க ஹாம்ஸ்டர் எலி மாதிரி தானே இருக்குல? He does know how to keep spirits high. எலி வந்து பறக்குது. Speaking of Griffons, they've actually been here long ஆனா before இது our பேஸ் கிரிஃபனோட பேஸ் இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி வந்து கிரிஃபன் கரெக்ட். Anyway, we've secured our first victory. The next match will be held further out. If we take down the top-ranked team there, we'll be... Oh. ஆரை இருக்கா? Lupa, please sign for me. அதுக்குள்ள ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சேக்க சைன் வாங்கவா? It's you in the flesh. Why would a star like you be in this arena? It's impossible to get a ticket for your matches. Oh, I wish I'd known sooner that you'd be here. Did something happen with the Bow of Legions, Contender Lupa? Who's this new gladiator you've got with you? Did you replace Contender Emilio? Oh, that's front page material. Hey, make some room. Lupa, I loved your performance. ப்ளீஸ் will you sign? Will you sign for me? கையெழுத்து போட்டு கொடுங்க. I'm sorry. It's been too long since I fought outside the Colosseum. Should have worn a helmet. All right, everyone. சார்ஜ் பண்ணிட்டு வந்துறேன் bro. வாங்க bro. ஹலோ கேமிங் பார்க்கலாம். I can handle this, but it will take too long. We need to make a swift retreat. Okay, but how? Easy. Just hold my hand and don't let go. ஓகே, செஸ் வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து தேடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. இப்போ வரைக்கும் வந்து நம்ம ஸ்டோரியை ப்ராக்ரஸ் பண்ணிடுவோம். நாளையிலேருந்து அதே மாதிரி ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறது நாளைக்குலேருந்து ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான். I'll let the staff at the next arena know we're coming to avoid the same. தெரியல, அகஸ்டா இன்னும் பார்க்கல. இப்போ வரைக்கும் மைண்ட்ல லூபா மட்டும் தான் இருக்கு. அகஸ்டா என்ன மாதிரி காட்டுறாங்கன்னு பார்ப்போம். ட்ரெய்லர்லவே வெளியா தான் இருந்துச்சு. மெயின் ஏரியா இப்பதான் போறோம். But now, word about our new team is going to spread very quickly.
What was that smirk about? Oh, me? I just sent word to certain people. ஓகே ஏதோ மெசேஜ் அனுப்புனா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. Modesty is a double-edged sword. So, I'll be frank. When it comes to bankability, I'm at the top of the game. That's how my family, the Silvers, have kept their position all these years. But the nobles here in Septimont are always hunting and contesting for more. Lions and wolves tear each other to pieces, while the hyenas... Acid mark எங்க வச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா? Eyes on their bellies. Everyone wants a taste of the juiciest meat. And with the illegal betting they're running, once they hear I've left the old team, they'll all be scrambling to get a piece of the action. Are you planning to muddy the waters? The waters are already so murky, no one can tell who's stirring them. But it's still better now than it was before. The mess they made before the current effort took over was... திடீர்னு ஸ்மெல் பண்ண ஆரம்பிச்சறா பேசிட்டே இருக்கறப்ப. Huh. I see you've been waiting for me, Cartur. Cartur. He was my manager back in the Bow of Legions. Has a gift for knowing exactly what to say to anyone, though that's his flaw too. For a manager, isn't the skill of speech always a gift? Domina Julia Silva hoped you'd behave and return home. She bid that I reason with you at the earliest opportunity. But it seems you've found yourself a new ally. I dare say her hopes are dashed. And? What's your point? How disappointing. Not even a hint of charm when there's no crowd around to impress. Feeling confident about this new team of yours? What do you think your chances are of winning the championship? வின் பண்ணுவியா அப்படிங்கற மாதிரி கேக்குறான். With me in this புது one, டீமேட்ட பத்தி என்ன நினைக்கிறேன்னு கேக்குறான். 100%. கண்டிப்பா வந்து நான் வின் பண்றேன் 100% ரா. Spare me the games and empty chatter. I have one question for you. Are you involved in the Silvers match fixing? Match fixingல நீயும் இருந்தியா? அதுதான் கேள்வி. No. I do love money, but I don't stoop to that level to get it. அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாம் மட்டமா நினைச்சிராத அப்படின்றான். நம்பாத. Fair enough. You may leave now. Dangerous question, Lupa. Think carefully. The Silvers may have made you a star, but they can just as easily snuff that star out. I've never doubted your talent, but these are the rules of the game. I know the rules well enough. எனக்கு ரூல் வந்து நல்லா தெரியும். I just என்கிட்ட Domina Julia truly understands who's making the rules now and where she stands in this game. Okay. நான் அதுக்குள்ள சார்ஜ் போட்டு வந்துட்டீங்களா? Cartur also from House Silva? Not exactly. He's a free man. He's handled Bow of Legion's business for the past few years. சகதியில விதிக்கிறதெல்லாம் வந்து தடை இருக்குங்க. Once we cross the hero's way, we'll get to the Capitolini Hill district. For centuries, countless gladiators குதிச்சா தண்ணி தெரியா? இல்ல அந்த அளவுக்கு இல்ல. Just as we are now. அந்த அளவுக்கு இன்னும் பண்ணல. அது ரொம்ப அதிகம் இல்ல. ஓகே அங்க அந்த பவர் ஓடுற பவர் மாதிரி இங்க இது ஓடுறதுக்கு நார்மலா இந்த இடத்தை கடந்தோம்னா ரொம்ப நேரம் ஆகுமே. The next qualifier is just ahead.
Once it's over, we can take the cable car to the upper city. On an autumn day, the view as you ascend and the breeze on your face can truly lift your spirits. மக்களே பாக்குறவங்க அப்படியே அந்த லைக்கை தட்டிட்டே பாருங்க. ஐயோ பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே விளையாட தட்டி ஓல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. இன்னும் வந்து எவ்வளவு ஏரியா இருக்கு? அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். கொஞ்சோடு இருக்கு. ஓகே ஓகே, இன்னும் ஒரு ஏரியா இருக்கு. இதை அன்லாக் பண்றதுக்கே இவ்வளவு தரியாடா? Are you ready for the Gladiators, Aegon? Oh yeah, I am ready. Happy hunting, Gladiators. One more time. Waves rise. Judgment strikes. Good. Yeah. Purging all evil. Wind be my blade. The wicked. supposed to be like character வேண்டாம், MC rover மட்டும். ஆனா அது கொஞ்சம் ரொம்ப இது இல்ல. ஏய் எங்கடா எனிமி எங்க இருக்கானே தெரியலங்க. ரெண்டாவது ஃபைட்டுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வின் பண்ணி ஆச்சு. நான் லேட்டா வரேன் ப்ரோ, பார்க்கலாம். டாடா, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ராக்கம்ஸ் ப்ரோ, பாய். அங்க பாருங்க லூப்பா கேம் பிளே தூள் பறக்குது. ஓகே ஓகே. That abnormal sensation came over me again when my sword struck the contender's echo. All the echoes in Septimont seem to exhibit unstable power. Something is definitely off. But it seems like no one else has noticed. Contender Lupa isn't in the Bow of Legions anymore. What a shame. Just 2 days before the finals as well. It's unfair to her former teammates and her fans. Is it about the money? She's changed teammates how many times now? As for that newcomer next to her. Without the இஷ்டத்துக்கு வந்து டீம் வந்து மாத்திட்டே இருக்கறாங்க அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க. Could rise to fame so quickly. Quiet down. Where are you hearing these rumors? Open your eyes. Lupa has never once thrown a match. Everyone thinks they know the real truth. But consider this. It's a fact I know to be true. Let's go, my fellow warrior. It's all going as planned. Let's get you settled somewhere comfortable. Then tomorrow, we head to the Colosseum Olympus for the semi-finals. I've been meaning to. அடுத்த செமிஃபைனலுக்கு வந்து போறோமா? Body of water in the city. I think Cartur might have passed through there. A body of water? Yes, but it's been abandoned for years. That elevator can take you to the upper city, though.
If you want to try looking for her, we can start there. Okay. Thanks. And, Yes? those people just now, they talked about match fixing. Don't you want to challenge that? I didn't have time to gather enough proof before I left. Besides, this isn't the right moment. Once we win the Great Aegon, I'll make everything public. In Septimont, only the winners get to speak their truth. Okay, வின் பண்ணாதான் வந்து உண்மையா வந்து பேச முடியும். அதுக்காண்டியே நான் வின் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கறவன் சொல்றான். A strong warrior with a kind heart. Rare traits for a hunter. Honestly, I don't care what people say. This kind of thing happens every day in Septimont. If you can't handle it, you won't last. Tarnishing rivals' reputations is one of their usual tricks. I cut off their betting profits, so it's only natural they'd be upset. Besides, now I have a reliable warrior by my side. That's all that matters. அதுதான் மெயினான விஷயமே. No worrying about whether my teammate can keep up. No dealing with petty politics. Just the thrill of the fight. Thank you for that, my fellow warrior. ஃபுல்லாவே ஃபெல்லோ வாரியர் தானா? பேரை சொல்லி தான் கூப்பிடுறது. Why would the place you mentioned be abandoned? Because of the first dark tide in Raguna. Oh, you know what a dark tide is, right? Yes. Due to certain safety concerns at the time, the main city district was relocated further up the hill. அகஸ்டாவோட என்ட்ரிக்கு தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஜஸ்ட் தேட ஆரம்பிச்சேன்னா ஃபுல்லா அதுக்கு போயிருவேன். வேண்டாம். Cartur might have been here. Do you have an idea of where she passed through? I think somewhere over there. Ah, that's where the statue of Hercules is. பார்க்கறதுக்கு செஸ்ட் மாதிரியே இருந்துச்சு, ஆனா செஸ்ட் இல்ல. This is the place. I'll look for Cartuthia's traces here. How? Through the connection we share. All right then. I'll wait here. Good luck. கார்த்தியா வந்து இங்க இல்லையா? இவளுக்கு ஏதோ ஆகுது. இப்போ சரியாச்சு. ஒருவேளை இவ தான் காட்டுதியாவோ? How's it going? You look frustrated. Don't worry. We can follow the lead on Arsinosa. Hercules. His statues once stood tall on both sides of the street, watching over the heroes of Septimont as they set out to hunt. Back then, the chimes drifting up from the city with the finest sounds of glory. Beware of the Kerosaurs lurking below. Those tacit discords will ambush anyone who falls into the water. Are
Are those the city's ruins down there? Yes, remnants of the old district. We rarely use this route since it's too dangerous, but some thrill seekers come here to hunt tacit discords. Speaking of which, this area is actually under Silver jurisdiction. I used to play here as a child. ஏய் எவ்வளவு பெரிய லிஃப்ட் காட்டுதியா I've never heard that name before, but it feels strange. இந்த பேரை வந்து கேள்விப்பட்டது இல்ல. ஏதோ வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்றானா. இன்னும் ஒரு 24 நாள் கையை காலை கட்டி அமைதியா இருக்கணுமே. அமைதியா இருப்போம் guys. முன்னாடி நடந்ததை இப்ப காட்றாங்க போல இருக்கு நம்மளுக்கு. இப்ப நடக்கிறது இல்லன்னு தோணுது. Someone's still alive. யாரன்னு உயிரோட இருக்காங்க. Are you okay? You seem like a local. Are there any other survivors? இவளுக்கு தான் அடிபட்டு இருக்கு. லூப்பாவுக்கு தான் அடிபட்டு இருக்கு. I'm managing. I can still move, but I'm exhausted. I've walked for so long, for so far, but I still can't leave this city. விட்டு போக முடியாது இத விட்டு. என்னால முடியல. The white tidal light follows me wherever I go. Tide blight? Could she mean the dark tide? What's your name? என்ன நேம்லெஸ் கேர்ள்னு போட்டுருக்கா? அடே ஓ லூப்பான் பேர் வச்சது இவதானா அப்போ? That's all right. Memories can be recovered. And so can your name. I've been through something similar myself, and someone helped me find my way back. Okay. I've only just arrived here. All of Septimont is cloaked in mist. Would you mind sharing with me what you still remember? என்ன உனக்கு தெரியுமோ அத மட்டும் என்கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியுமா? Are you? நம்மள யாருன்னு கேக்குறா? My name is Cartur. I'm Raguna's. I'm a wandering knight from Raguna. ரகுனால இருந்து நம்ம உண்மையா சொல்லாம பொய்ய சொல்றால? Knight. வந்துட்டான் ஏதோ பள்ளி. என்ன இவ்வளவு பேர் வராங்க? Don't worry. I'll take care of them. Come forth and face my blade. Welcome to my city, Griffon's fortress of Capitolini Hill. டேய் என்னடா சொல்ல வர? அத காட்டிட்டு இப்ப திடீர்னு இத காட்ற. இதெல்லாம் நடந்துருக்கு. அது சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ளது காட்டுதியாவை காட்டுறது. கரண்ட்ல இருக்கிறது இப்ப இருக்கிறது நம்ம இருக்கிறது எம்சி இருக்கிறதா கரண்ட்ல இருக்கிறது இல்ல? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஒரு கட்டத்துல லூப்பாவை வந்து காட்டுதியா தான் காப்பாத்தி இருக்கிறா. அப்போ தெரியல. Some minor noble houses that didn't make it into the Aegon. In Septimont,
Strength and power go hand in hand. Nobles get more, but they better prove they're worth it and pull their weight for the city. The Aegon isn't just about fortune. It's a way to find the capable. For nobles, the ability to command and control echoes is a basic responsibility. If the heir of a noble house isn't strong enough, it signals that the house is unfit to hunt down tacit discords or protect Septimont. So, if a noble's been living it up, they'll end up broke and thrown out of the city after paying high patronage fees for a gladiator who doesn't even make the cut. Strength is everything. That's how it works. You fought your battles too, or you wouldn't be here. நீ சண்டை போடலனா நீ இந்த இடத்துல இருக்க மாட்டே அப்படின்றா. சண்டை செய்றோம். இது எங்கங்க இது வேற ஏதோ ஒரு டயலாக்ல. It's the training ground nobles and commoners alike have to fight in. ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ சண்டை செய்றோம். ஓகேவா? People here despise weakness, worship strength and crave glory. Where you come from doesn't matter. Prove yourself and the crowd will scream your name. ஓகே நீ யாரெல்லாம் முக்கியம் இல்ல நீ உன்னை வந்து இது பண்ணிட்டாலே போதும் crowd வந்து உன்னோட பேரை சொல்லி இது பண்ணனும் cheer பண்ணனும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றான். If you're not chosen, you'll be left in the shadows. அந்த வேலைய மறந்துருவோம்ல லூபா பண்ணி சுத்த ஆரம்பிச்சிரோம். Oh, come to think of it, we haven't had anything to eat since those 2 matches. Right, I know just the thing I want you to try. Oh, I can already smell it. Can almost taste it. Fulvia! 2 large platters, please, with 2 bottles of heart pour. Okay. It's Lupa! I heard she left the Bow of Legions. அவதான் வந்து இதாயிட்டாளே. No folks, you know the rules. No gossip outside the arena. Okay, வெளியில வந்து gossip பேச கூடாது. போறியா என்ன அப்படின்றா. Just dig in. நீ பேசுறீங்க ஜி. Still got that fire, ஜி. Fulvia. You should talk. Finally cut ties with the Silvers, eh? With the way they handle the share of profits, you should have left sooner. Well, back then a strong backer was exactly what I needed. Can't say it was all bad. So, this is your new partner. Looks like you can handle yourself. எல்லாரும் நம்மளையே வந்து விசித்திரமா பாத்துக்கிட்டு இருக்கறாங்க MC டே. You don't have a good eye. By the way, heart pour is sold out today. Guess the celebrity branding really worked. What? Oh, come on. What's heart pour? A drink I endorsed. Most of the drinks I promoted were... but this one's actually really good. இந்த வேலையெல்லாம் பாக்குறியாமா? If my name's on it, you don't have to worry about quality. It's just that the taste... Well, let's just say it's meh. At best. Anyway, I'll get you a taste of heart pour later. For now, let's enjoy the meal. ஓய் சாப்பாடு என்ஜாய் பண்ணு. So, fellow warrior, any stories to ஏதாவது கதை இருக்கா என்கிட்ட சொல்றதுக்கு? to learn about each other? இன்னும் நம்மள பத்தி நம்ம மாறி மாறி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கு. Hey Lupa, got a message from old Abius. He said the new batch of restored footage just arrived, including those about Contender Mia. Oh, thanks! Oh, I almost forgot with everything going on lately. Restored footage? Recordings of major matches or famous contenders. Helpful for those who want to learn from them. Okay. ஒரு முக்கியமான மேட்ச்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க வச்சுக்கோங்கலாம். அத பார்த்து கத்துக்குறாங்க போல இருக்கு. 4 years ago, she became the champion and a household name by crushing every single opponent.
From there, she worked her way up into the F4's seat. But I prefer watching contender Mia's matches over any of the past champions. I think she's got real heart. You can feel it. Even through the recordings. The way she threw herself into every fight. Do you think we'll face her in this Aegon? Not likely. She disappeared during a great Aegon years ago. Okay. ரொம்ப நாள் முன்னாடி வந்து மறைஞ்சிட்டாளா? Some say she got tangled up in illegal betting scandals. Others think the pressure from her manager drove her to leave Septimont. There are plenty of rumors, but no one knows what really happened. என்னதான் உண்மையிலே நடந்துக்கிறது தெரியலையா? Still, it's frustrating to just disappear halfway through. If you fail to make it to the end, people will see you as nothing. Solace never disappoints. Their dishes hit the spot every time. Now that our bellies are full, time to relax. Okay, fire full ஆயிருச்சு. It's the best place for travelers in Septimont. I've got a long-term rental there myself. போயிட்டு வேற என்னமா பண்ணுவோமான்னு கேக்குறேன். சரி ரெஸ்ட் எடுப்போம்னு சொல்றேன். மக்களே பாக்குறேங்க அப்படியே அந்த லைக் எதிரிட்டே பாருங்க நீங்க பாக்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே எழுதிட்டு ஓல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. Welcome to your new spot. It's a lifetime suite and it's yours anytime you need it during your stay in Septimont. Don't mention it. The hotel owner sees us as future champions. Supporting us is an investment that will pay off. Of that I am certain. You know, gladiating means everything to me. சண்டை தான் எனக்கு ரொம்ப மெயினே அப்படின்றா. I really love it. I know I'm lucky. I know what I want and I'm doing what I love. Compared to those drifting through life, I've already been given so much. But sometimes, well, sometimes I feel a little afraid. I was born for this. The more I embrace it, the more I fear losing it. I can't help but wonder, what is it that fills me up when I'm under those lights? My passion for the fight? Or the favor it brings me? எது இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கு? One day I lost that favor. Would I be more helpless, panicked and heartbroken than those who never had it in the first place? If that day comes, would I still be able to say I love this life? என்னதான் ஆனாலும் I hope that love never fades. Not until I'm buried in the veil of glory. Tomorrow is the semi-finals. We'd best get some rest. வெளியில அந்த ஒரு பேய பாட்டு படிக்க வச்சிருக்கீங்களே அத கொஞ்சம் அமைதியா இருக்க சொல்லுங்க. Good night, my fellow warrior. உண்மையிலே மனுஷி தானே திடீர்னு பேய்லாம் தெரியுது திடீர்னு இவ வரா இவ்வளவு நேரம் நல்லா தானே படம் போச்சு. ரெஸ்ட் எடுக்கவா இல்ல வந்து அவ என்னன்ட்டு அவளை போயிட்டு பார்க்கவா? எங்க அவ போனா? அவளை காணும். Words? Lines of them all around me. And music coming from above. இது நம்ம புல்லோட இடம் மாதிரியே இல்ல. அந்த ரெட்டை வச்சு நான் சொல்றேன். இது ஃபுல்லாவே புக்கா இருக்கு. என்ன ஆச்சு கோஸ்ட்? அதான் ப்ரோ தெரியல. வணக்கம் கேப்டன். ஹலோ ப்ரோ. ஆமா கேப்டன் ஒரிஜினல் பேர் என்னமா? அதுவே சொல்லி கூப்பிடலாமே. கேப்டனா? இந்த இருக்கல்ல. But an illusion. One of the nights. One of dreams. Not like the spectacle you saw in the glimmer of the carnival. புல்லவா எப்ப வரான்னு தெரியல. அகஸ்டா எப்ப வரான்னு தெரியல. We harm each other.
especially so wish. Lay your blade to rest, if only for now. 'Tis a pleasure to see you again on this special stage. கேப்டன் தானா? The city wild and என்ன beautiful. bro? ஜூன் மாசம் வருட்டா? Tell me. அது என்னப்பா? To please you as much as Raguna once did. So it is she you seek. It appears this special resonator has you rather captivated. Let's take our time. I would like our talk to be pleasant. No one will bother us here. I have an associate who adores the heroic tales told throughout this land. For this reason, the missing girl you seek, the anomaly you sensed in Septimont, they are indeed threads in this tapestry. You could call it an obsession of his. எங்கதாமா அந்த பீஸ் இருக்கு? Every hero's tale begins with a trial. Your wisdom and courage, your compassion and resolve, your hope and madness. Will they be strong enough to carry you through the trial? To make you the hero of the story? நியூ அப்டேட் ஆமாமா தம்பி நியூ அப்டேட் தான். The story speaks to you. The answers you seek lie within these pages. If we continue to meet as foes, the symphony grows monotonous. I confess I find it rather uninspired. ஐயோ மூக்க நல்லா டிசைன் பண்ண மாட்டாங்க. I'll ask again for மெயின் ஸ்டோரி லைனா இல்ல எத்தனை கேள்வி ப்ரோ இல்ல ஈவென்ட்டா? மெயின் ஸ்டோரிமா மெயின் ஸ்டோரி தம்பியா. I am giving this story a little nudge. As of now, you and that blessed maiden from the tower are deeply interwoven in the fate he has spun. So you're not the only overseer active in Renacita. இன்னும் வேறவையான ஒருத்தனும் இருக்கான்னு சொல்றல்ல. காரும் நீயும் சேர்ந்து தானே? In the company of those with twisted obsessions. It's not as you imagine. You've already met my associate, you see. He trusts what he sees, not the words of others. இவளுக்கு எங்க வச்சிருக்காங்க பாருங்க ஸ்கார. சாரி அந்த டாசிட் மார்க் ஸ்காரா டாசிட் மார்க் சாரி டாசிட் மார்க். He always hopes his characters will craft twists and turns that he himself cannot foresee. He believes that the closer one stands to the protagonist, the greater their influence over the tale. இது இந்த புக் பேப்பர் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்க பெயின் கூட ஒருத்தி இருப்பா தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட அவளுமே பேப்பர் வச்சு தானே ஃபுல்லா ஃபைட் பண்றது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பா. லைட்டா பொருளவா அந்த வைப்பு கொடுக்கல. லைட்டா தோணுது. Will be the harbinger of the dark tide in Septimont. All glory will be consumed, and the pride of heroes will dissolve within a. லூபாவை இது பண்ணது இவளா புரியலையே. Such is the finale. She holds most dear. This is a short story, one that only lasts 3 days. When the final match concludes, so too will this story. You could claim the spotlight by ending her life before the curtain falls. Change the ending, and the tragedy is averted. But should you falter, or worse,
Warn her of what's to come. The consequences will spiral far beyond anything you can imagine. What you're proposing I do. Tell me, what reason do I have to trust a word you're saying, Filova? You don't need to நான் ஏன் நம்பணும் அப்படின்றா? Let my words slip from your thoughts if you wish. As I've already said, the story will unfold as my associate has written it. The choice lies with you. It is a freedom we all hold. Even the wildest imaginations draw from what already exists. So it மேல் கேரக்டர் தான் அந்த இது பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும். ஃபீமேல் பரவாயில்லைங்க. Creator cannot escape its confines. Choose wisely, Rover. Time is still on your side. வாங்க சாய்ராம் ஸ்டோரி பண்ணியாச்சா நீங்க இல்லனா ஸ்பாயிலர் வரும். I look forward to your performance in this grand. ஓகே நான் கிராண்ட் ஃபினாலில உன்னோட பயங்கரமான சண்டைய பார்க்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கறேன் அப்படின்றான். ஸ்டோரி செம அப்சல்யூட் சினிமாவா? இப்பதான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வரீங்க. ஓ நான் எவ்வளவு தூரம் ப்ரோ வந்திருப்பேன்? நான் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டேனா அப்போ? கிட்ட வந்துட்டேன். டெஸ்ட் பாக்ஸை புதுசா மாத்திட்டாங்களா? இல்ல இப்போ செமி ஃபைனல் ஃபைனல் வந்துட்டா முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சல. Morning, fellow warrior. 3.5 கிட்ட வந்து full story போச்சா? Filova may not have told the whole truth, but there's no denying the anomaly here in Septimont. And neither Lupa nor the others here seem to notice. And that fleeting image. உங்களுக்கே புரியல. எனக்குலாம் நிறைய விஷயம் வந்து இன்னொரு தடவை வீடியோ பார்த்தா புரியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோரியவே நிறைய ஹேங்கிங்ல விட்டுறேன். அதெல்லாம் ஸ்பீட் ரன் பண்ணியாச்சு. Stop is the Colosseum Olympus, right? You got it. Let's get going. சேம் வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் தான் நம்மலாம் பார்க்கணும் போல இருக்கு. வேற வழி இல்லை. நவீன்குமார் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. என்ன ஆச்சு சம்பவம்? நீங்க மட்டும் தான் ஒன்றும் சொல்லல. காட்டுத்தியா சம்பவம் என்னாச்சு? பேலன்ஸ் எல்லாருமே சம்பவம் நடந்துருச்சு இன்னைக்கு. It's like Interstellar, 2 alternative dimension concept, but I don't know it's a past or future. நானுமே past தான் அதை நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஸ்டோர் கீப்பரோட அதே தானே ஆச்சு. Look at that SFG bro in game. In game la bro அது ஃபீமேல் கேரக்டரா இருக்கு. 50 பிட்டில ஆன் கோட்ல லாஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் 20 பிட்டில வந்துட்டா bro காட்டுச்சு. அப்படியா? சீரியஸ்லி bro அது உங்க ஐடியா இருக்காதீங்க. வேற யாரோட ஐடியா தான் இருக்கும். தப்பா சொல்றீங்க. வெப்பன் எடுத்தாச்சா? Of course. To them it's a provocation and to forfeit would be a disgrace. Domina Julia must be here. She wouldn't miss a moment like this. She's shrewd and exceptionally capable, but arrogant to the core. She's convinced that she's always right,
She doesn't believe in talking things through, thinks it's for the weak. So we'll show her we don't need rigged matches to win. We'll win with pure strength ஓட மாவிகா 2.0 காட்டுங்க கம் ஆன். என் ஐடி தான் ப்ரோ வெப்பன் 57 பிடியில் எடுத்தாச்சு. என்னாச்சு சொல்றீங்க? அவ்வளவுதான், இதை தான் பார்க்கணும் தெரியுங்கல்ல. இவ்வளவாது கொஞ்சம் நார்மலா வச்சிருக்கிறாங்களே. அன்ரியலா இல்லாம ரியலா இருக்கிறாளே அது ஓகே. கொஞ்சம் 4 years have passed. And I stand before you once more. Not as a gladiator, but a witness to the start of this grand event. பூனா ஹாய் வாங்க வெல்கம். மாவிகா மாதிரி இருக்கு. ஆமா ப்ரோ காப்பி. இப்போ வெப்பன் இன்னும் எடுக்கல. 57 பிடி வர போயிருக்கிறீங்க. ஓகே ஓகே. இன்னும் ஒரு 10 வயசுல எடுத்துடலாம் ப்ரோ. ஓகே. Once we fought to survive on the seas. That same instinct courses through our veins today. The instinct. கலித்தியோட வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்கு லைட்டா எனக்கு கேக்குறதுக்கு. ஜீவாவட்டியில வர கலித்தியோட வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்கு. Remember, those who cling to glory without the strength to defend it will see it slip through their fingers. நீ 35 பிடி ஆன் வெப்பன் மேனரா? Warriors, by the eternal sun, may your courage honor Septimont and prove your loyalty to its spirit. ஓகே. எனக்கு ஸ்கிரிக்கு வெப்பன் மட்டும் வந்தா போதும் ப்ளீஸ். கேரக்டர் கேரண்டீடு. காடித்தே எடுத்தாச்சு சாயராம். சாயராம வெப்பனுக்கு தான் என்ன போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாப்ல. ஓகே. யாரா நீ? சமான் சம்பவத்தை காலையில, ஆமா காலையில வீடியோல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Come, my fellow warrior. Victory is ours for the taking. மியூசிக் நல்லா இருக்கு. பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோப் என்னது, பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து வேற லெவல். For the Gladiator's Aegon. Happy hunting, Gladiators. என் தலைவி யாரு? அது யாரு? ஊனா யாரு? சரி ஊனோ. Hopefully this helps. Perfect teamwork. Make quite the hunting party. Hopefully this helps. இவனை வச்சு விளையாடவே தெரியாது. இவன் கிட்டு என்னன்னு தெரியாது எனக்கு. சும்மா அடிக்கிறேன் கச்சாமுச்சாதான். Rise. Judgment strikes. The wicked. Annihilation. Wind rises. அங்க அவ போட்டு வெளுத்துக்கிட்டு இருக்கறான். என்ன வெப்பன் சொன்ன பேச்ச கேட்க மாட்டேங்குது. பார்த்தேன் ப்ரோ, broken summon மட்டும் தான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் வெளியே போயிட்டேன். So you play dirty in the arena, huh? You make me sick.
பொண்ணும் சவுண்ட்லாம் நல்லா பண்ணிருக்கு. சதக் சதக்குலாம் கேக்குதுங்க. Esteemed Ephor, I must bring a grave matter to your attention. In this very match, the Silvers stooped to underhanded tactics. Speak plainly, Gladiator. This spear, it was a gift from Domina Julia. Okay. Of House Silver when I first joined the family. Back then, I trusted the Silvers completely, never once doubting their இது அதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அவன் மேல டவுட்டே பண்ணல. until I chose to leave them. You know. Long ago. Now in today's arena, this spear spiraled out of control, nearly stabbing my own teammate. Okay. யார் அந்த ஊனோ யாரு? Of course. And your proof? Honorable Ephor, I guarantee this spear will withstand any scrutiny. Julia. Lupa, you owe your fame and fortune to our patronage. Yet, you turned your back on us when we needed you the most. நீ தேவைப்படுறப்ப நீ வந்து இதாயிட்ட. House Silver does not cower, nor fear defeat. In past Aegons, we have constantly led in victories. Even if we lose today, we will not be expelled from Septimont. So tell me, Lupa, who is truly desperate to destroy whom? A lone gladiator cut off from her family. எங்க ட்ரிப் மார்க்கெட்டிங்ல அப்படி ஒரு கேரக்டரே காட்டலையே. யார சொல்றீங்க? ஒருவேளை நான் பேரை மறந்துட்டேனா? Enough of this disgrace. Stop your performance, Jester. இவளா? இது 4 ஸ்டார் கேரக்டர் மாதிரி இருக்கு. ஓகே, அந்த ஹைட்ரா பொண்ணு அது இவளா? ஹைட்ராவா? இதுல ஹைட்ராவே கிடையாது. ஐயோ, இது யாருமா இது? That's the priestess of Septimont. She rarely leaves the temple and only shows up accompanying Ephor Augusta. The heroic spirits of the moon and stars have long seen through it. These hollow lies taint Septimont's sacred arena. Guilty. I said it was. No chance. No, I said it. SixFace. That can't be right. It's typical, isn't it? Augusta, banish the Silvers from Septimont. The priestess can foretell fate and has the power. It can be, Most people trust her judgment. But is a bit extreme in our line of priestesses. Not everyone agrees with her behavior, despite her capabilities. Aman Mavika. He has same authority as Augusta, like vice president. Okay. Guilty. The temple has spoken. That's outrageous. Unbelievable. Despicable stuff. Yeah, I do too. Yeah, they're guilty. Okay, bro, நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரேன், பார்க்கலாம். வாங்க. Bye, bro. Know the weight of your actions. I know your family once stood as the cornerstone of this city. Its pioneers, its founders, its protectors.
For centuries, the Silvers fought bravely in the hunting ground. Okay. Defending Septimont. From tacit discourse. Tacit கிட்ட இருந்து பாதுகாக்கிறது. But today, you dishonor their legacy. Do not disgrace them further, Julia. அந்த ஆயாமா தூக்கி போடுங்க. Septimont. Do not ever return. திரும்ப வந்தறாத ஓடிருன்றா. செப்டிமாட்டை விட்டு ஓடிருன்னு. As you command, F4. ஐயாமா பயங்கரமான ஆளா இருக்கும் போல இருக்கீங்க. Your performance just now. That wasn't a complete disaster. At least you show more promise than those idiots retreating to cling to their meager points. Finally, Lupa got justice. ஏமாத்துறாங்க, சீட்டிங் பண்றாங்க, இது பண்றாங்க அம்மா. வின் பண்ணாதான் அவ பேச முடியும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால்ல. Do not disappoint me or Augusta in tomorrow's final. ஃபைனல்ல ஏமாத்திட்டாதான் அதுலயாவது வேற மாதிரி சம்பவம் ஒண்ணு அப்படின்றா. It seems there's still some time before the other semi-final concludes. Let's head to the lounge for a break. Let me cut to the chase. The Silvers are finished. F4 Augusta's swift decision sealed their fate. But don't tell me you had no part in this. Who's to say? How could I predict Domina Julia would tamper with my spear? Regardless, House Silver has been banished. Even if they deceived you first, you still left their team without a word and violated your contract. You can't deny that. Skip to the end, Cartur. You're not here to catch up or spread gossip. Fine then. I handled the Silver's sponsorship of the Bow of Legions, and I can ensure the damage to your career is minimal. In return, I'll be your event manager for the next year. Okay, இவன் நமக்கு மேனேஜரா வரான்றான். Deal. But we'll need new terms. I trust you'll draw up a contract that satisfies me, Cartur. Always ready to squeeze an opportunity, aren't you, Lupa? The Silvers lit the spark, but you turned a blind eye to what was happening. Lupa is so cute and the song I like to get her, but my primogems எப்படி எடுப்பீங்க? எப்பவும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? Fine. அந்த ஏரியால மொத்தமா எவ்வளவு வருதுன்னு தெரியல bro. அதுமே பார்க்கணும். Wait. You didn't come to me just for money, did you? F4 Augusta, the fiercest hunter in the grounds, our queen. If there's a storm brewing in Septimont, I intend to find the right place to take shelter. Finally some peace. What a day. F4 Augusta had a humble origin. Her path to power was paved. Weapon போடுறேன் but Lupa சும்மா ட்ரை பண்றேன். early வந்தா then all I am saving all for. யார் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வர போறான் தெரியல bro. இதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா ஒரு கேரக்டர் வித் வெப்பன் தான் எடுக்க முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த வர 5 பீஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு சீஸாவே போயிடலாம் தோடுது. நான் அகஸ்டா ட்ரை பண்ணவா வேணாமா யோசிக்கிறேன். That's right. I owe you for helping me escape Julia's tricks. That fleeting frequency. It was similar to the Threnodians. Could it really be linked to the dark tide Lupa will bring forth in Septimont, as Frolova said? Lupa. For me, 3 target. Kisa and Here you are. Kalperenava. ஐயோ அதெல்லாம் யாரே தெரியல.
ஓகே. இன்னும் ஒரு 24 டேஸ்ல இத நம்ம கையில புடிச்சிருவோம் மக்களே. வேற லெவல்ல I can't மாஸ் feel காட்டுறோம். the abnormal frequency anymore. Lupa, does Dominant Julia believe in the Sentinel? Well, if anything, she despises the acolytes in Raguna. Her obsession with titles is for the glory that comes with them. She prides herself on being the perfect Septimontian. It's highly unlikely she'd believe in the Sentinel. I see. Sorry. Lend me your shoulder for a moment. I'm tired. மேல் கேரக்டர்லாம் வந்து ஜாலியா இருந்திருப்பீங்கல்ல. Go ahead. Oh, wow. That's settled. Looks like the other two teams have wrapped up their match. The semi-finals are over. Finally, we can leave and get some rest. ஓகே. அப்ப இவ்வளவு நேரம் என்னமா பண்ண? ஷோல்டர்ல படுத்து ரெஸ்ட் தானமா எடுத்த? Contender Lupa! Oh, congratulations on reaching the final! Oh, and your performance earlier was truly impressive. Lupa, did you notice any signs of match fixing involving House Silver before? About that? I told you not long ago, the Bow of Legions has been exploiting their gladiators. But no one dared to speak up. If you win the final, you will have the whole of Solace raising their drinks to your name. All right, everyone. I'll chat with you later. But first, let's give my fellow warrior a moment to breathe, okay? She's new. கொஞ்சம் மூச்சு விடுறதுக்கு இடம் கொடுங்கடா. To get carried away and leave a bad impression on an outlander. Go. Find somewhere quiet to rest. I'll meet up with you once I've dealt with all this. நைஸா கழட்டி விடுறால. எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்டு உன்னை வந்து பாக்குறேன் அப்படின்னு. Interesting lore incoming. இடம் பெருசா பண்ணியிருக்காங்க. செஸ்ட் அதே அளவுக்கு வச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல. செஸ்ட் ப்ரிமோ அதே அளவுக்கு இருக்குமான்னு தெரியுது எனக்கு. அதுதான் மேட்ரே. எவ்வளோ பார்த்துக்கலாம். இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ நம்ம கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு நோட்டீஸ் பண்ணிக்கலாம். 3814 இருக்கு. ஓகேவா, ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். We've struck a deal. இதெல்லாம் காத்தெல்லாம் நகலல. Come மக்களே, let's go to 30 guys. பாக்குறவங்க அப்படியே அந்த லைக் தட்டிட்டே பாருங்க மக்களே. And dark tide's frequencies I sensed in her weapon. If only for a brief moment. She thought it was just the Silva's dirty trick and didn't notice its connection with the Threnodian. Lupa said her associate can weave fate and stories. If that's true, it means his forte can influence how things play out. But it's unlikely he can freely bend the fabric of reality. The Fraxidus You met that Chinese girl long ago if he could. Either Septimont exists outside reality, or his ability has limits. If this isn't the real world, I could take more drastic actions. But if it is, killing Lupa would be an act I could never take back. The best approach is to stick to my original plan. Wait for Arsenosa to appear in the final. That's my lead to Cartur.
also sensed Carthathia's frequency on Lupa too. If she's here, she's making moves, just like I am. என்ன மாதிரியே வந்து அவளும் மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறான். In the meantime, I need to figure out that overseer's limits. The longer this lasts, the more anomalies are bound to show. Boss, why the long face, huh? Something getting you down? Wuthering, why are you here? I'm here for sightseeing. How could I miss the Great Aegon? It's Septimont's signature event. இவதான் காட்டுதியாவா? இல்ல இல்ல. You are the one to break the deadlock. புல்லிங். சோ பேர் புல்லிங்கா? Noticed it, haven't you? போஸ்டர் கண்டிப்பா. Septimont is caught in some anomaly. 84 வருஷத்துக்கு அப்புறம் உவால ஒரு 4 ஸ்டார் வருது அப்படினா. How much do you know about it? This is our second time meeting, Wuthering. That can't be a coincidence. I can feel it, but I don't know where it's coming from. Every time I get close, it slips away like smoke. But now, I'm sure of it. If I want out of this mess, I need to borrow some of your muscle. But Taoists have their rules, can't say too much. But helping you helps me. A little nudge is no big deal, right? Here, take this. A little something from me to you. A good start for us. Anyway, it's on me, no charge. She's like Mona, she predicts fate and changes the outcome. Truth exists in the mirror of the world. Go ahead, see for yourself. உள்ளதை உள்ளபடி காட்டு கண்ணாடியே அதான். What do you think? The final's nearly here. Your contender Mia claimed the title. She's done well so far, but her track record has been shaky. She'd better not slip up now. I've bet a fortune in the underground pits. If she loses, that John fellow promised she'd win no matter what. John? Mia's manager. Listen. Broken வாங்க சொல்லுங்க என்னாச்சு பில்ட் முடிஞ்சா? ஆர்டிஃபேக்ட் எடுத்து போட்டாச்சா? It's a past that Mia warrior that Lupa is mentioned. Not to mention, she's originally from Raguna. Wuthering. She's gone again. ஒருவேளை அது இந்த புல்லிங்னா ஹாப்பியா இருக்குமோ? ஹாப்பி இந்த ஃபார்ம் எடுத்துருக்குமோ? இல்லல. She disappeared years ago during a Great Aegon. Frolova said the story only lasts for 3 days. Complete bro, CR மட்டும் 32 தான் இருக்கு. The Great Aegon is at the heart of the story after all. பாசிவ்ல ஏதாவது வருதா? எக்கோ அதோட பாசிவ்ல என்ன எக்கோ கூட என்னன்னு பார்க்கல அதோட எக்கோ என்ன? கொஞ்சம் கிரிட் டேமேஜ் கம்மி பண்ணி கிரிட் ரேட் எடுத்துட்டு வர பாருங்க அப்போ. Direction the louder it gets. I'd better check it out. If that's happy lol, I am so happy. Forecast CR ஒன்னு போயிடலான்னு பாக்குறீங்களா? ஆனா போடு ப்ரோ. கிரிட் டேமேஜோட சப்ஸ்டார்ட்ல இருக்கிற மாதிரி. John, how many more times must we go through this? I know you can't bear to lose your golden goose, but Mia's completely lost it. That woman's crossed the line. Easy, easy. Haven't I already compensated you? Just bear with her a little longer. She's not losing. Arrow damage அவனுக்கு தேவையில்ல bro. அவளுக்கு ஃபுல்லாவே HP தான் வேணும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க. 3 1 காஸ்ட்ல வந்து HP மெயின்ல இருக்கிற மாதிரி போடணுமா? பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து
forecast ரெண்டுமே crit damage போடுற மாதிரி இருக்குமா? Do you tell me? How can I trust a fighter like her to win the final? I know Mia's unraveling, the hallucinations, the hysteria. It's been a lot. Did you know she cries in the lounge? Can you believe it? Gladiator in the launch crying. அழுறாங்களா? Gladiatorனா அழக்கூடாதோ? Including her fans. What use is being a great fighter if you can't hold the crowd? We have no choice. The people of Septimont want to see her fight. If we take her out, the complaints will bury us. The star from Raguna, the champion of Septimont. That headline alone prints money. Forecast ரெண்டு and வந்து one castல 3 போடணும். ஆமா bro ஆமா. Two CD வேணாம் bro, one CD one CR போட்டுக்கோங்க with both have CR CD substratல இருந்துச்சு அப்படினா. Oh, absolutely. Everyone loves her as long as she's winning. Before the great Aegon, I remember her performance was abysmal. Hysteria, they said, utterly unhinged. For someone with her fighting skills, it's shocking how far she fell. Her value plummeted to rock. I thought she'd be done after that, but then that John dragged her out of the mud. Oh yes, it's tragic really. Poor Mia. This NPC based என்னது design getting better. Detailing வந்து பக்காவா இருக்குன்றீங்களா? ஒவ்வொருத்தனும் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கறான் அப்படினு சொல்லிட்டு. NCனா பொறுத்தவரை NPCனா எல்லாரும் ஒண்ணு போல இருப்பாங்க. இதுல வந்து the commoners who bear grudges against the Senate, the vultures circling for profit. Rage simmers within them, a keg waiting to ignite. They're eager for chaos, bloodshed, and sacrifice. If we simply provide the spark, we'll make a fortune while eliminating untoward risks. Delightful. Nothing like a bit of spectacle and strife to pass the time. Honestly, at this point, bring this NPC as a 4-star Goa. I feel it. It's all right. I'll be fine. இது ஒரு 4-star இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். It hasn't been all bad. I've met people who've supported me. They've cheered me on since I first stepped into the arena. But I know my limits. No matter how much. This is past bro. ஓ அந்த பையன் தான் வந்து இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து போனான்ல. சரி அது பொண்ணுல. ஐயோ. பொண்ணா பையனா? எங்க இருக்கு பாருங்க டாக்ஸி பார்க் கண்ணுக்கு மேல. Gladiating. Just stepping into the arena makes me feel happy. But here, I can't treat it like a hobby. And I want to be seen. To hear them cheer. Okay, பொண்ணு சாரி. Their laughter. எனக்கு தூரத்துல பார்க்கறப்ப பையன் மாதிரியே இருந்துச்சு பொண்ணு. She's the one with Lupa. I want to win so bad. And I need the money. இது வந்து இன்னொரு டைமென்ஷன்ல யாரு லூப்பாவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? தெரியலையே. Oh, divinity above.
க்ளோஸ்ல பாக்குறப்பதான் பொண்ணுனே கண்டுபிடிச்சேன். பையன் மாதிரியே இருந்துச்சு தூரமா பாக்குறப்போ. இதுல எல்லாம் மிக்சட் ஆயிட்டு வருது. இப்போ அவ காட்டுத்தியா பத்தி காட்டுறாங்க, இவளை பத்தி காட்டுறாங்க, குழப்புதுங்க. இந்த ஸ்டோரியை தனியாவும் இந்த ஸ்டோரியை தனியாவும் வச்சிருந்திருக்கலாம். When Lupa appears, he glitched with her. For an instant, I felt it. The Threnodian's frequency again. I've finished talking with them. என்ன bro, அகஸ்டியா மாவிகாவுக்கே டஃப் கொடுப்பா போல. This is செம்மையா காமிச்சிருந்தாங்களா? the harpo I wanted you to try. ஓ, கேம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா bro? Best way to have it. You need to rest before continuing this investigation. Your strength is spent. Thank you. பண்ணிட்டு bro, after 11 hours 14 minutes ஸ்டோரி முடிச்சிட்டீங்களா? We're both from Renacita. I'm here by the Sentinel's will. This is simply my duty. Okay, for I was once blessed by the Sentinel. The blessings and freedoms they grant, I wish to share them with everyone across these islands. The tidal blight is spreading fast. நான் அதை நினைச்சு பயப்படுறேன் அப்படின்றா. ஸ்டோரி இன்னும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல bro. வீடியோ பார்த்திருக்கீங்க. One thing is certain. திருக்காபுரம் எடுக்க போறீங்க? ஆமா bro, ஸ்பிரிட் வித் வெப்பன் எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ண போறேன். திருக்கு கேரண்டீடு, வெப்பன் கேரண்டீடு இல்ல. Nearly 2 decades back. We just need to find out why and who's responsible. The clock is ticking, but we still have a chance. The mastermind behind this will be tricky to deal with. Don't worry, I'll handle it. Compared to the darkness that once whispered in my ears, a tangible enemy is easier to face. Besides, the Righteous One will notice this anomaly when she arrives. Our moves so far will guide her forward. ஓகே, அவதான் வந்து இது பண்ணிட்டு போயிருக்கா, ரைட்டு. You really trust her, don't you? Yes, very much. We correct each other's mistakes and walk the path of salvation together. இனிமே நான் ஊவா டெலிட்டே பண்ண மாட்டேன் bro. அப்படி என்னங்க அவ்வளவு? One day you will reclaim your name. As for those vile intentions lurking in the dark tide, we'll cut them off together. Now, நான் phone storage clear பண்ணி pre-install பண்ணிக்கிறேன். Absolutely. சப்ப கேரக்டர்லாம் ஃப்ரீனா மட்டும் தான் ப்ரோ என்கிட்ட இருக்கு. மீதி கேரக்டர்லாம் இல்ல ப்ரோ. தெனாவும் கிடையாது, எஸ்கவியரும் கிடையாது ப்ரோ. 25 GB டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு 11 hour ஆயிருக்கு. Exhausting. Dealing with these headaches takes more energy than fighting in the arena. What is it? You're radiating worry. If it's about tomorrow's final, maybe you should relax a bit. Lupa, can you tell me more about Mia? Sure, but why the sudden interest? Discovery இல்லனா 55 damage loss just watched early access. Talking about her earlier. Well, contender Mia. I first heard about her from Domina Julia. Julia didn't like her.
Probably because they once competed in the same Aegon. Mia disappeared after claiming the title. ஃபியூச்சர்ல எஸ்கபியர் எடுத்துக்கலாம். எஸ்கபியர் கண்டிப்பா எடுப்பேன். என்ன பண்றது? அவ்வளோ புல்ல போட்டு எஸ்கபியர் வராம போயிட்டான். இல்லனா வந்து எஸ்கபியர் எடுத்திருந்தால ஸ்கிர்க்க ஸ்கிப் பண்ணி இருந்திருப்பேன். மோனா பைத்தியம் வரும் நான் எங்க கண்டேங்க. Turns out Mia spent almost all her time out of the arena training. தாயராம் bro அதனால தான் ஸ்கிப்பே பண்றேன். She devoted herself to honing her craft. That kind of dedication wasn't. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரீரன் எடுத்துருவேன். Rumor has it she got caught in dirty match fixing, cracked under the pressure and ran. Everyone has their breaking point. If she ran because of it, I don't blame her. Well, maybe I just handle these things better. Or maybe I just don't care about people's expectations. I'm not above the commercial events. It's how I made a name for myself, built my worth. As long as I'm in the arena, I'm happy. Applause. சண்டை போட்டுட்டே இருக்கணும் இந்த அரீனால இருந்தாலே நான் ஹாப்பி அப்படின்றா. Facilities, resources, opportunities. They don't come cheap. Septimont has its shadows, but some things still have to. நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாப்பேன். சாஸ்கா வந்துச்சுனா C1+ வெப்பன் எடுக்க போறீங்க. நீங்க அப்ப இது போல லூபா சார் லூபான்னு வருது. I know it's easy to turn. சென்யா போல ஐயா டே வாயில என்ன ஸ்கிருக்கு போல அப்ப நீங்க. Septimont over to the vultures. ஏகப்பட்ட கேரக்டர் பேரு மைண்ட்ல ஏத்தி மண்டை வெடிச்சிரும் போல இருக்கே. Dirty in the arena I hold dear. They trampled over a line that should never be crossed. So, we're done. சீக்கிரம் லூபாக்கு எக்கோ ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேங்க. ஏன் நான் 3 வரேன் 4 வரேன் ஏங்க எவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறேன். Look at it. எமிலி இல்லாம கிணிச்சு நல்லா தான் டேமேஜ் பண்றா. தென் ஸ்கிர்க்கு எஸ்கோபியர் இல்ல. To the great city. பார்க்கலாம் ஒரு டே உள்ள பாப்போம். Without a signature weapon எஸ்கோபியர் சென்னா இல்லாம ஃப்ரீனா மட்டும் இருந்துச்சுனா போலாமா இல்ல ஃப்ரீனாவே இல்லனா வந்து எப்படி இருக்கறா எல்லாமே பாப்போம். Let's go. May victory be ours and may you find the one you've been searching for. C1ல 2 எலிமெண்ட் இருந்தாலே போதும். யாருக்கு சொல்றீங்க bro? ஓ சாஸ்காவுக்கு ஓகே ஃபைனல் ஃபைட். ஐயோ பைத்தியம் இதே என்னோட கேரக்டர் வச்சு ஃபைட் பண்ண விடுங்கடா ப்ளீஸ்ரா. So that's the guardian echo of Septimont. There's something different about this Arsinosa compared to the one I saw confronting Cartur. Hold on. I forgot to tell you something yesterday about Mia. Decades ago, during the Great Aegon, Mia disappeared on her way to receive the award. Before that, she did claim the title of the Bloody Aegon and even received Arsinosa's blessing. Okay, அதுதான் இது அப்போ. The current 2-on-2 matchup was only introduced thanks to Augusta and her predecessor. Before that, the matches were far more brutal. Gladiators were thrown into a chaotic free-for-all. To hype up the event, the organizers would unleash hordes of tacit discords into the arena. The last gladiator standing was crowned the victor. Okay. உனக்காக எல்லாம் பண்றமா யார் காட்டியவனாலும் வர சொல்லு அவளையும் போட்டு தள்ளிடலாம். லூபா மெயின்ஸ்
காட்டுச்சா பிக் கேரக்டர் டிசைன் கன்றாவியா இருக்கு, எனக்கு டிசைன் பிடிக்கல. தோகை என்னன்னா அவளை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதை நோட்டீஸ் பண்ணேன், அதனால தான் எடுக்கல. All that endures eventually becomes part of Septimont's legacy. The day of the வீட்ல வச்சு ஆட முடியாது ப்ரோ, ஒரு மாதிரி மூச்சு சுளிக்கிற மாதிரி இருக்கும். Arsinosa watches, and her significance is known to every. ஒளிச்சு ஒளிச்சு வச்சு விளையாடணும், அவ்வளவுதான் ஜி. இங்க இதுக்கப்புறம் ஊவா வந்து ஒரு ஊவா வந்து ஏதாவது ஒளிச்சு வைக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப் ஏதாவது வச்சுக்கோங்க, அப்படிதான் இருக்கு கொஞ்சம். Arsinosa's blessing, then fight with everything you have. Show me if any of you four possess the strength to earn the Guardian's record. லூசு தரமா டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அவங்க பவரை வந்து கொண்டு வந்து எங்க வச்சிருக்கிறாங்கன்னா இருக்கு. ஐயோ ஆயில கெட்டாத்த வருது, ஒரு புரியலைங்க. இந்த கேம் டிசைன் பண்றவனுக்கு பவர்னா வந்து என்னங்கிறதே புரியாம இருக்கிறான். ஒண்ணுமே வந்து அப்படிதான் கன்டினியூ பண்ண போறானா எனக்கு தெரியல. பவரை எதுல காட்டணும், பவரை நீ எதுல காட்டுற, பவர்னா என்ன, அதை வேற மாதிரி காட்டி தோடா லூஸ். நோ நோ Wonderful. Now, it's hunting time, my fellow warrior. இனிமே புரியல ப்ரோ, கிரிப்டா எப்பதான் புரியுமா அவங்களுக்கு கேம் டிசைன் பண்றவனுக்கு? ஐயோ நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையாமா, நான் நல்லா அடி வாங்கிட்டு இருக்கிறேன். பெர்ஃபெக்ட் டீம் இருக்கா? ஏய் இந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணனே தெரியாடா. ஏவோ கெம்சியை கொடுத்துருந்தா கூட ஏதாவது பண்ணுவேன். ஓகே ஸ்டோரி வந்துருது. நீகாய் வாங்க, வெல்கம். பீக் சீன்ஸ் இன்கமிங், என்ஜாய் ப்ரோ. ஓகே Carthia's frequency is getting stronger. The wicked. One more time. I never doubted that she would end up here. Blast you. I am the Tempest. Keep it together. Annihilation. Just as she once came to me, from that dark tower of night. ஜென்சின் பேக் ப்ளே பண்ணலையா ப்ரோ? இன்னைக்கு ஒரு நாள் ப்ளே பண்ணலாமா? நாளைக்கு போட்டுடலாமா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏய் எவ்வளவு நேரம்டா ஃபைட் பண்ண வைக்கிறீங்க? என்னோட கேரக்டர் வச்சு ஃபைட் பண்ண விடுங்கடா. இது ஆப்ஷனல் இருந்தா ஓகே. என்னலாமா நடக்குது ஜி? அம்மா அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்.
shadows must be purged. The guardian that இந்த டயலாக் எங்கேயோ நம்ம கேட்டிருக்கிறோமே. ஐயோ என்ன கேரக்டர் தெரியலையா? கென்சின் கேரக்டர் தான் கண்டிப்பா. Now reduced to this. Dragon. charge forth with me. Finally. A mere my blade. Purge all evil. Repent, for silence beckons. Torrent. Charge forth. Tide, rise and crash. இதுலயே 2-3 மோட் ஏதோ இருக்கும் போல இருக்கு. கருமம் ஒண்ணும் புரியல நமக்கு. Windstorm. Sweep all away. True form revealed at last. The time. The formidable power once wielded to guard Septimont is now tainted by the dark tide. ஏய் எனக்கு என்ன பண்ணனும்னே தெரியாதடா. Be gone, wicked souls. The haunting whispers return. ஐயோ செத்துருவோம் போல இருக்கேன். ஏய் Oceans bow before me. Chaos purify. I will launch release and uncover the mastermind behind this chaos. ஓகே 1 ஹெச்பில இருக்கறான் சாகவே மாட்டான். இது எங்க இருந்து உருவுனது? Repent, for silence beckons. ஐயோ ஏதோ இன்னொரு ஆள்கிட்ட போட மாட்டாளே வா. ஏங்க என் கேரக்டர் கொடுத்திருந்தா நேரம் அவனுக்கு 2 ஈய போட்டு முடிச்சு விட்டுருப்பேன். அட போங்கடா. எவ்வளோ நேரம் பக்கடா போட வைக்கிறீங்க இதை வச்சு? Furious tides split the heavens. I won't back down. True form revealed at last. March on. Charge forth with me. Windstorm. முடியல ஜி. Sweep all away. இவனை அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஈஸியா முடிச்சு விட்டாச்சு. நீங்க அவளோட 3 ஸ்வாட பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பிளஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா அதை எடுத்துப்பா. அப்புறம் நீங்க அல்ட்டு போட்டா டேமேஜ் அதிகமா வரும். ஹெவி அட்டாக். ஓகே லைக் சேம் நம்ம சர்பன் சைடல்ட்டியா நம்ம. ஐயோ என்னங்க ரெண்டும் ஒண்ணா இருக்கு. ஏகப்பட்ட இது ஒண்ணா காட்டுறாங்க. இங்க பாரு.
ஓகே. Righteous one, I'll be waiting for you at the end of the story. என்ன படுத்தே விட்டாளையா? டாஸ் மழை வேற பெஞ்சிட்டு இருக்கு மக்களே. What's wrong, Lupa? How did we win? We defeated our opponents? I see. The bloody Aegon I experienced definitely wasn't a dream. It was like the real world overlapped with the anomalous one. Okay. I kept seeing Lupa and Mia overlap with each other as well. Brilliant performance. Remember, this is more than just a title. Okay. It is a testament to your own strength and wisdom in overcoming your opponents. You've earned the right to claim. என்ன வாய்ஸ் ப்ரோ இது? இது வந்து ஏதோ சொல்லுவாங்களே. எனக்கு வாய்ஸ் பிடிச்சிருக்கு. ஆனா கேரக்டர் எடுக்க முடியுமா தான் தெரியல. இந்த கேரக்டர் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா டிசைன் பண்ணியிருக்கிறான். தெரியல வரப்போ அவுட்புட் எப்படியோ வரப்போதோ. ஃபைனல் அவுட்புட் இந்த மாதிரி தான் இருக்குமா இல்லை வேற ஏதாவது வந்து கச்சமச்சா பண்ணிடுவானான்னு தோணுது. இனிமே சன்னுக்கு தான் சேவிங்கா? இவளுக்கு தானா? எனக்கு மெயின் டார்கெட் வந்து அகஸ்டா வேணும் தோணுது லைட்டா. இப்ப வரைக்கும் லூப்பா தான் போப்பாரு. லூப்பால இருந்து எனக்கு சேஞ்சே இல்ல. But I divided it into two to remind you that just as we fight alongside echoes, the glory of Septimont is upheld by heroes who support one another. Who support one another to remain steadfast. Fighting alone is commendable. However, true strength lies in protecting True those strength beside you. The high tide draws near. I want all ட்ரக்காரிஸ். இதே வாயால அப்படியே ட்ரக்காரிஸ்னு சொன்னா கரெக்டா இருக்கும். to remember this. கொடுத்துருங்கடா இந்த எக்கோவை வச்சு ஓட்டிக்கிறேன். That's interesting. Augusta, look. Another two have earned Arsenosa's blessing. You've done incredibly well. As a gladiator, it's a great honor to claim the title with you. Let's savor this moment of glory and joy. இங்க இவ டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கா. ரெண்டுமே சூப்பரா இருக்கே. You plotted this tragedy. No, madam, I wouldn't take all the credit. Okay.
Christopher. architects of this tragedy, Christopher even தான் Septimontians themselves. A collective murder so entertainingly woven, with blood on every hand. Who's left to point a finger? But I must admit, I'm astonished you would endure all this for strangers and lands you've never set foot on. I don't need any grand reason to slay a villain like you. The Threnodian once sought to pull the entire Renacita into the Dark Tide, but it failed. The main villain is here. So will you. Madam, surely you know you alone cannot undo my story. Alone. She will come here and find a way to finish this. அவ வந்து கண்டிப்பா முடிப்பா. And I will make your so-called perfect play. சரி அவல்ல நம்ம தானே நம்ம வந்து முடிப்போம். அவன்ட்டனோ அவன். Silent, hollow words. The dark tide engulfing the city of glory. All shall be swept away by the winds at the story's end. அவ்வளவுதான் புடிச்சா ஸ்டோரி ஏங்க அதுக்கப்புறம் இவன் ஹேங்கிங்லேயே விட்டான்ல to be continued தொடரும் இது வந்து போட்டோ எடுக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் தோணுது இதுக்கப்புறம் வேற என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியதான் கிட்ட 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 கிட்டன்னு என்ன எடுக்க போறீங்கன்னா லூப்பா தான் லூப்பால இருந்து சேஞ்சஸே இல்லை எனக்கு அகஸ்டா எனக்கு என்னமோ தோணுது ஃபைனல் திரும்ப மாத்தான்னு சொல்லிட்டு டிசைன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி பண்ணிட்டான்னா கடுப்பாகும் Wind against my vines. என்னைக்கு இவன் கேரக்டரோட பவரை கரெக்டா காட்டுறானோ அன்னைக்கு தான் கேம் நல்லா இருக்கு அது வேற கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் கொஞ்சம் அன்ரியலா கேரக்டர் இருந்தா அது நல்லா இல்லை எனக்கெல்லாம் சுத்தமா பிடிக்கல இப்போ வரைக்கும் என்னோடது புர்லோவா வந்தா எடுக்கலாம் தோணுது ப்ரோ சீஸா எடுக்கலாம் தோணுது அகஸ்டா அகஸ்டா பார்த்தோன்னே பிளான்ல இருந்துச்சு இப்போ எனக்கு அகஸ்டா லைட்டா பிளான் மாறுது தெரியல அகஸ்டா வந்து பார்த்தாதான் தெரியும் டிசைன் வந்து சீஸா அப்படி பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க எப்படி பண்ணிட்டா டேமேஜே பண்ணாமலா ஒருவேளை ஃப்ராசல் ஆட் பண்ணிட்டாவா ஃப்ராசல் ஆட் பண்ணாலும் எடுக்க மாட்டேன் ப்ரோ I'm a true hater, true one and only hater for a frazzle. Frazzle வந்தா சத்தியமா எடுக்க மாட்டேன். நான் லூப்பாவே டவுட்டா என்ன கேது லூப்பா ஆர்வி லூப்பாவோட அடிமை என்னலாமா சொல்லிட்டு கடைசியில் என்ன ஜி ஒரே செகண்ட்ல இப்படி இப்படி மாறிட்டீங்களே ஜி உங்க மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருந்தானே
கேரக்டர் மட்டும் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் லூபா. ஆனா அது பேஸ்ட் அப்படி பண்ணா நல்லா இருக்காது. கட்சி மாறாட்டம் பண்றீங்களேங்க. நான் கூட பேனர் அப்பதான் பேனர் என்ன ஜி நீங்க ஸ்டோரி எல்லாம் பாக்குறதுக்கு ஐடியா இல்லடா. இனிமேல் ப்ரோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிற கேரக்டர் போங்க, அவ்வளவுதான். ஏன்னா நீங்க தான் வச்சு விளையாட போறீங்க. ஸோ வந்து நீங்க தான் அதை டிசைட் பண்ணணும். நம்ம என்ன வேணாலும் சொல்லலாம், என்ன இது வேணாலும் பண்ணலாம். சாம்பிடு அண்ட் சஞ்சய் ப்ரோ நம்பவே கூடாது. லால் நடுவுல கட்சி மாறிடுவா. நடுவுல வந்து கட்சி மாறிடுவாங்களா? நான் ஓடியே போயிடுறேன் இங்க இருந்து. இவனே கூட்டிட்டு போற வரான். ஐயோ என்ன தப்பா போகுது? சொல்லி அப்போ 50-50 வேற. மார்னிங்கே ஜெண்டா போட்டு விட்டாச்சு. இங்கதான் இருக்கா? The lovely smell of all my prey. Vitality sour. டேய் வந்து அடிச்சா புது ஏக்க குடுமேன். ஓகே ஏதோ கொடுத்துருங்க. ஃபைனலி 3 டீமா நீங்க ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களா? என்கிட்ட 2 டீம் தான் ப்ரோ இருக்கு. சாரி என்கிட்ட ஒரு 2 டீம் தான். எனக்கு பிடிச்ச டீம்னா இதுதான். நான் இப்ப ப்ளே பண்றேன்ல, இதுதான் என்னோட ஃபேவரட் டீமா இருக்குது. கமிலியா சான்வா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சோல் கீப்பர். சோல் கீப்பருமே அன்பிளான்டா எடுத்தது. அப்ப அவ்வளவு ஹைட்டுக்கு போக சொல்றான். இல்ல போட்டோ தானா? Me sticking to Skirk even though I love to get Escoffier very much. I know who is my queen. தெரியலையா? நான் வந்து அதனால தான் நான் சொல்றேன். நான் ஆரம்பத்துல வந்து வாட்ச் பார்ட்டியில பார்த்துட்டு நான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸ்கிருக்கா இல்லை என்ன அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வருவேன்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி எனக்கு வாட்ச் பார்ட்டியில பார்த்தப்ப எனக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு. யாரு சாமி நீ சும்மா உள்ள வந்தா உள்ள இருந்தா அடிக்கிற. சீக்வன்ஸ் போற அளவுக்கு பிளான் பண்ணிட்டீங்களா அகஸ்டாவுக்கு? கமலியா வெறினா தானுவா சார்லாட்டா சோர் கீப்பர் ஜேசு. ஓகே இது 2 தான். காட்டு பேர் சியோக்கானா ரோப்பர். ஐயோ டீ குடுக்குறேன் இப்பலாம் நிறைய முறை இதை கொடுத்துட்றேங்க.
போறதுக்கு வழியே இல்லை ஜி. சுத்தி சுத்தி ஒரே இடத்துல வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். இந்த இடத்த விட்டு வெளியில எப்படி போறது? soon to be காட்டுத்தியா சீக்கோனா அண்ட் ஏரர் அவர் இது பண்ணிடுவீங்க உங்களுக்கு. ஓகே எப்படி ப்ரோ அந்த பில்டிங்கை விட்டு வெளியில போறது? ஏன்னா ஒன்றும் கரெக்டா அந்த பில்லர் கிட்ட வந்துட்டேன். ஏறி குதிச்சிருவோமா? சரி வந்துட்டோம். ஓட்டி அல்டிமேட்டா Wind against my அதெல்லாம் பண்றதாம். இங்க ஒரு இது இருக்கு. ஒண்ணு விடாம எடுத்துட வேண்டாம். லூப்பா வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த இறை வந்து அப்படியே அந்த இடத்த தரமட்டமா ஆக்கி விட்டுருவோம் பாத்தீங்க. அப்புறம் வேற என்ஜாய் பார்க்கலாம் ப்ரோ. ப்ரோ மேப் ஓபன் பண்ணி அதுல டெஸ்ட் ஓபன் பண்ணி கவுண்ட் பண்றீங்களே. கவுண்ட் பண்றானா? எவ்வளவு இருக்குடா ப்ரோ? ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ, அப்பெல்லாம் பண்ணாண்டா ப்ரோ. எடுத்துருவோம் ப்ரோ. கவுண்ட்லாம் பண்ணாண்டா. எது கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு? லூப்பா ஏர்லியா கிடைக்க வாழ்த்துக்கள். கண்டிப்பா ப்ரோ. ஏர்லியா வந்தாதான் 50-50 வின் பண்ணும். ஏர்லியா இல்ல ப்ரோ, 50 கிட்ட போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளவு பிட்டி இருக்கு எனக்கு அது மறந்து போச்சு. $4011 + 17 விஸ் இருக்குது. ஓ மை காட். ஜெட் லொகேஷன் கவுண்ட் பாருங்க எவ்வளவு இருக்குன்னு. இல்ல ப்ரோ எப்படி சொல்றீங்கன்ட்டு இருக்க காட்டுறேன். நீங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரினசிடா முடிச்சிட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. புதுசா வர ஏரியால தான் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லையே ப்ரோ. அவனே காமிச்சிருவானே. 6 இல்ல 7 இடம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சர்டன் பிளேஸுக்கு வந்து ஒரு 6 இல்ல 7 அந்த மாதிரி இருக்கும். கூட பசில் அந்த மாதிரி யாத்தையும் ஒரு விஸ் பண்ண வந்துட்டேங்க நானு தெரியாம. நார்மலா 4ல இருந்து 5 தான் இருக்கும். இப்போ 19 இருக்கா? நான் ஒன்னும் எடுக்கல, அதனால எனக்கு ஐடியா இல்ல. எவ்வளவு பிட்டி தெரியுமா? இருங்க. நாற்பது 45 50 52 பிட்டியில இருக்கிறேன். 52. அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தது நம்ம ஜானி. இந்த எக்கோ சூப்பரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. The lovely smell of all my prey. Crimson blossom. David Pullava and Chisa hope they work together. ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்த்து சினர்ஜி கரெக்டா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறீங்க. வேண்டிக்கோங்க. எனக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க. எனக்கு கேரக்டர் வந்து பிடிச்சிருக்கணும், அவ்வளவுதான் மேட்ரு. வெப்பன் ஈஸியா எடுத்துலாம். 50-50 வின் பண்ணிட்டா வெப்பன் தாறுமாறு பண்ணிடலாம். வெப்பன்ல எவ்வளவு பிட்டியில இருக்கிறேன்? வெப்பன் பிட்டி கம்மியா தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 54 பிட்டி வித் 27 விஸ் இருக்கா? ஏன்ட்ட எவ்வளவு ப்ரோ இருக்கு? 4000 வச்சிருக்கிறேன். அது போக 17 விஸ்ஸா வச்சிருக்கிறேன். வெப்பன் பிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பா சொல்றதுக்கு இல்ல ப்ரோ. வெப்பன் வெறும் 9 பிட்டியில தான் இருக்கிறேன்.
இந்த 50-50 வின் பண்ணா நல்லா இருக்கும். மீதியை அப்படியே வெப்பனுக்கு ஃபுல்லாதே போட்டு எடுத்துருவேன். ஐயோ ஒரு இடம் இந்த இடத்த நான் இன்னும் அல்லாக்கே பரல. சரி ஓகேங்க. பாஸ் ஃபுல்லா எடுத்து வச்சிருவோமா? மொத்தமா எவ்வளவு தேவைப்படுங்க? ஏன் இப்ப இதை பண்ண சொல்றேன்? எதுக்குடா ஸ்விட்ச் பண்ண சொல்றேன்? ஓ 38 பிடியில இருக்கு. 50-50 வின் பண்ணவும் வாழ்த்துக்கள். பாஸ் அடிச்சு வச்சிடலாம். அதுவும் இல்லாம அந்த ரெசின் கொஞ்சம் ஸ்டாக் ஆயிருக்குல்ல, அதையும் கொஞ்சம் முடிச்சு விட்டுலாமா? எங்க போயிட்ட? ஐயோ மறந்து போச்சு பக்கலே. இன்னும் ஒரு 30 விஸ் சேர்த்துட்டா ஒன்னா போட்டுருவீங்க. எனக்கு இன்னும் எவ்வளோங்க தேவை? கரெக்டா டாம் ரிடில் கவுண்ட் பண்ண சொன்னா பக்காவா கவுண்ட் பண்ணி சொல்லிடுவாப்ல. எனக்கு கரெக்டா இன்னும் எவ்வளோ தேவை? வெப்பன் போறதுக்கு ஒரு பிடி கேரக்டர் போயிட்டு வெப்பன் ஒரு பிடி தான் போறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ தேவை? அது கிடைச்சிருமா ஃபுல்லாவே? 50-50 வின் பண்ணணும். எனக்கு லூபாவோட இந்த எக்கோமே ரொம்ப பிடிச்சிருங்க. Stay behind me. Frozen blockade. Not worth mentioning. Sprout of budding seeds. Interesting. Don't run. Keep the dance going. Vitality. So. இல்லனா காட்டுத்தியால போடுங்க ப்ரோ. நோ ப்ரோ, நோ வே. டேமேஜ் என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 19 வச்சிருக்கிறேன். மொத்தமா எவ்வளோ பாஸ் தேவை? ப்ரோ எவ்வளோ ப்ரோ தேவை பாஸ் மெட்டீரியல்? 46 ஜென்சின் மாதிரியே தான்ல? வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. காட்டுத்தியாலாம் சத்தியமா வாய்ப்பு இல்லைங்க. கேம்பல் ஆல் லூப்பா. Loading. Astral modulation. Diminish. Stay behind me. Be alert, like frigid death. Bloom from ashen shell. Ay. Crafting. Suffer. 5,91,650 ஒரு தரம். இந்தாமா டைவர். Loading. In war with time. Stay behind me. Lotus pervade. My oversight. Extinguish. Not worth mentioning.
டீ கரெக்டா மிஸ் ஆயிடு. ஒரு இன்ச் கேண்டா ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற. உன கிளாடியேட்டர்னு பெருமையாலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஏன் ஓடிக்கிட்டே இருக்க? பின்னாடி ஏன் குதிக்கிற? முன்னாடி வந்து சண்டை போடுறா. உன்னை இவ்வளவு நேரம் ரொம்ப பெருமையா சொல்லிட்டாங்க, பின்னாடியே குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பைத்தியம். இருபத்தி 29 ரொம்ப பெருமையா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா பின்னாடியே போறான் பைத்தியம். Loading. Okay. Rectify. Okay. Astral modulation. இந்த இத மாத்துக்கடா. அந்த ஒரே மாதிரியே ஜம்ப் அடிச்சு எல்லாரும் ஒரே பார்ப்பட் தான் பண்றானே. I can keep going. You stay back. I can keep going. ஏய் அந்த சார்ஜ் அட்டாக்க போறதுக்கு விட. Sprout a budding seed. It's getting fun. Struggle harder. Entertain me. It's getting fun. Bye bye. 5,16,000 பாய். அடுத்து ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து கமலியா லக்கில் வந்துச்சு, நாமளா போடல. கமலியா மாதிரி ஏதாவது கான்சோட ஒரு கேரக்டர் போகலாமே. அந்த மாதிரி போகிற அளவுக்கு கேரக்டர் இப்போ வர பார்த்தவரை யாரும் பிடிக்கல. The lovely smell of all my prey. Slow down. Astral modulation. Stay behind me. Like frigid depths. Not worth mentioning. இங்க பாரு. Ancient roots. Keep trying. குதித்துட்டே இருக்கிறீங்க. கரெக்டா வந்து எனக்கு கமலியாவை உள்ள எடுக்கிறேன், நீங்க ஓடிடுறீங்க. 57. வாவ். முப்பத்தி 7 எடுத்துருக்குற ப்ரோ. The left. Loading. Diminish. I engraft you new. Stay behind me. Shackles be gone. ஏய் தான்வா, உனக்கு இவனுக்கு நேரம் தெரியலமா. உனக்கு சார்ஜ் அட்டாக்க பண்ண விட மாட்டாமா. Don't run. Keep the dance going. ஏங்க இவன் டம்மி குதிரைங்க. ஓடினே இருக்கிறான் ஃபுல்லா. மியூசிக்லயே வந்து ஒரு ஃபைட் இதை கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஓகே, இப்போ வரைக்கும் இது போதும் மக்களே. வேணும்னா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். 41 வந்து எடுத்துருக்கிறேன். எனக்கு எவ்வளோ கவுண்ட்னு தெரில. ஸோ நிறைய எடுத்து வச்சிட வேண்டாம். Would you like a fun game? Perfect weather for a walk today. யாரு மேல அதை எக்யூப் பண்ணி வைக்கிறது இப்போ?
Maybe not. யூஸ் பண்ணாத கேரக்டரா இருக்கணும். பண்ணாத கேரக்டர் கல்ச்சர் ஆஃப் பைஸ். இதுல எல்லா கேரக்டரையுமே நான் ஒரு மாதிரி பில்ட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கிறேன். ஃப்ளேவிங் இதுதான் ஃபோர்காஸ்ட்ல. கிரிட் ரேட்டா கிரிட் டேமேஜா எனர்ஜி போடணும். ரெட்டையுமே ஒன்று ஒன்று லெவலப் பண்ணி வைப்போம். ஐயோ ஃபைனலா வந்து கிரிட் ரேட் வந்துருச்சுனா முடிஞ்சுரா. ஒரு பீஸ் முடிச்சு. கிரிட் ரேட் ஃபைனலா ஒரு 9. சீரியஸ்லி டியூட். ஓகே இது எனக்கு ஓகே. என்னங்க மொதல் ஆர்டிஃபேக்ட் இப்படி ரோல் ஆகுது? ஏதோ சொல்ல வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இது என்கிட்ட. ரிட்டையர்ட் கிரிட் டேமேஜ் இருக்கு எனக்கு, அவ்வளோதான். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கிறான். அட்டாக் பெர்சன்டேஜ் வந்ததுனா நல்லா இருந்திருக்கும். ஹெச்பி இருக்கிறான். சரி ஓகே. கிரிட் டேமேஜில் ஒன்று இதே மாதிரி ஒன்று ரோல் ஆயிருங்க. ஃபுல்லாகவே போட்டுறேன். ஜாலியாக இருங்க. ஹெவி அட்டாக் டேமேஜ். ஐயோ கிரிட் ரேட்டே இதுல வரலையே. ஓகே 20 வரை பண்ணிட்டே பண்ணலாம். அப்படி பண்றப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து லக்கா இருக்கு. ஸோ 20 வரை பண்ணிட்டு வைத்தியம் ஃபிளாட் அட்டாக். சரி ஓகே. கிரிட் டேமேஜ் ஃபைனலாக வரட்டுமே. கிரிட் டேமேஜும் ஃபைனலாக வரட்டும் வச்சுக்கிறேன். போனா 9.9 கிரிட் ரேட். ஆனால் அட்டாக் பெர்சன்டேஜ் இருக்கு. இதை வச்சிருப்போம். என்ன சொல்றீங்க? இதை வச்சிருப்போம். ஏன்னா 9.9 மேக்ஸ் கிரிட் ரேட் வந்து ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு. இன்னும் ஒன்று கிரிட் ரேட் வேணா ரோல் பண்ணி பார்க்கலாமா? அட்டாக் பெர்சன்டேஜ், தென் கிரிட் ரேட், கிரிட் டேமேஜ் ப்ளஸ் வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ். இதோட வாங்க. ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ணியிருக்கிறேன். மேலே மெசேஜ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ பேசிக் அட்டாக் டேமேஜ் போனஸா இவ என்னது இது? அது தெரில நம்மளுக்கு. இன்னும் ஒரே ஒரு கிரிட் ரேட் இருக்கு. இவனை எடுத்து அப்படியே இதில் போட்டுருவீங்க. என்ன ஒழுங்கா வரலையே. கமான்ஜி டபுள் கிரிட் ரேட்டு ப்ளஸ் வந்து அட்டாக் டேமேஜ் போனஸ். அவ லிபரேஷன் நினைக்கிறேன். லிபரேஷன் ப்ளீஸ். லிபரேஷன் மட்டும் தான் வந்திருக்கிறான். மீதி யாருமே வரல. ஹெச்பி ஓகே. டே 1 பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ஒரே ஒரு நல்ல பீஸ் கிடைச்சிருக்கு. எக்யூப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இவன் மேலே. பேலன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபார்ம் தான் போடணும். இதுவுமே வந்து ஃபைனல் இல்லை. கண்டிப்பாக வந்து இதை விட பெட்டராக கிடைக்கும்னு நம்புகிறேன். ஓகே மக்களே, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ போதும்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ப்ளஸ் கொஞ்சம் அப்படியே வந்து பாஸ் மெட்டீரியலை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். பார்க்கலாம் மக்களே. நாளைக்கும் காலையில் ஊவா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஈவினிங் வந்து கென்சின்னு இருக்கும். ரொம்ப நன்றி காய்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே. ரொம்ப 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 நன்றி. அடுத்த ஒரு லைவ்ல நாளைக்கு பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து நம்ம ஈஸ்வான் சமன் பண்ணது வந்து ட்ரிபிள் செட்டில் வந்து போட்டிருக்கிறோம். அதுவுமே பார்க்காதவங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. டிஸ்கார்டில் பண்ணது
அன்னைக்கு நம்மளால லைவ் பண்ண முடியல, அதனால வந்து டிஸ்கார்ட்ல சம்மன் பண்ணி அதை போட்டுருக்குறோம். என்னோட வாய்ஸ் இருக்காது, மற்ற நம்ம மக்களோட வாய்ஸ் எல்லாரோட வாய்ஸுமே இருக்கும். ஸோ அதுவுமே பார்க்காதவங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. பார்க்கலாமா? பாய் காய். புரோக்கன் பாய், வாங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப நன்றி. ஓகே பாய், பார்க்கலாம் மக்களே. எல்லாருக்குமே வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பார்க்கி இருக்கீங்களா பாய், புரோக்கன் பாய், டாம்ரோடல் பாய், சாய்ராம் பாய், சஞ்சய்வர பாய். பார்க்கலாம் வாங்க, யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்கன்னு தெரில. பார்க்கலாம் மக்களே, பாய். என்ன Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired.